ànd bi waaye tamit ci safo bi ak kolute bi fu ngeen mënta nekk jamono ji di ànd ak ñun ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax waaye it di leen ñaanal jàmm surtout ñi nga xamante ne ñu ngi ci diaspora bi di ñu bàyyi xel di ñu of course toppa suba bu nekk ñu ngi leen di nuyu ñeneen ñi sax bu leen programme bi rawee after ñooy delluwaat ñëw seetaan xam la lañ waxtaanee ci réew mi ndax tamit dafay doon lu am solo waaye it ñu profité ñaanal ñëpp jàmm ñaan tamit jàmm ci réew mi di Gambia ñaanal tamit ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi ak ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax ñaan yàlla mu delloo leen seen sago may leen wér bu baax a baax waaye tamit naka noonu ñu ñaanal ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile to Central Prison di ñu bàyyi xel di ñu wettali ko suba bu nekk ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal yal na yàlla teggi nattu yi ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen ay activités yàlla mun na ko yàlla def ci barki nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di leen massa coono di leen gërëm bu baax a baax ci ñun taamu di seetaan Eyeafrica suba bu nekk ñoom itamit dañooy seetaan su ko defee ñu ngi leen di nuyu bu baax nuyu ñi nga xamante ne mooy ñi safoo di ànd ak ñoom tamit ci programme bi am na ñi nga xamante ne ay fans leen ñu ko gars yi di waxee wala ay amateur wala noo leen ko bëgg a waxee daal dañ nekk fan si télé bi ak programme bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ci loolu di leen gërëm ndax yéen nag yéenay suñu doole yéen ñuy seetaan ni Olof Njaay di wax rek doole jën ndox su ko defee yéen askan bi yéenay suñu doole moo tax duñ taay di leen gërëm waaye di leen sant incha allah léegi na ñëw ci ponk ñu fas yéene waxtaanee ci jotaay bi waaye laataa loolu mën naa jox kaddu gi Modou Mohamed Niang suma naataango bi may feggool ci jotaay bi suba bu nekk bu ci kanamee tamit ñu ngi séntu ay gan ñu dalal leen continuer di wax ci réew mi continuer di wax li nga xamante ne moom mooy yitte askan bi mu doon li nga xamante ne mooy sas la waaye tamit wareef la ci képp ki nga xamante ne ñu ngi ci réew mi ngay bokk ci réew mi ni doomi réew bor ngaa bokk ci tool bi nga def ci sa waar ci anam boo ko mën a defee rek na doon tam luy njëriñ askan bi rek dafay doon lu am solo su ko defee monsieur le directeur nuyu naa la noo def. maa ngi sant yàlla bu baax naka suba si. alhamdulilah. ana waa Costa Road waa Jabang waa West Coast. waaw ñu ngi sant yàlla waaye ñu ngi fa ak taataa yu bëri. taataa de. waaw ñu ngi fa ak yoon yi kéemaane. waaye dafa xew. waaw dafa xew nag. waaye suñu bés moom yëg naa ko xam nga man dew moom la doon koona. waaw ak bundu. waaye man nag fii laa dem nag. waaw West Coast waaye sant yàlla rek. sant yàlla bu baax. yàlla na sant yokk. waaw parce que ak liste ak nu mu mënta demee di nga boorandu ba génn fa ñëw. xam naa ne time is coming loolu la ñuy ñaan yàlla fekk yoon yi yëpp foo jaar rek sant yàlla bu baax. waaw waaye daal di sant nañu yàlla bu baax. waaw taw bi passé na dégguñ fa benn yaa parce que foofu nag yooni ndox la. moom ndox bi dafa ñëw rek continuer dem boori Sukuta toon teebul dem si géej bi. daanaka benn yoon la moo tax gannaaw suy dem kay foofu la problème bi nekk ba su tawee du yàgga rek nga tàggoo ak ndox mo xanaa yoon yi am xóot-xóot foog taataa yi nekk fa yooyu itam problème la dee nekk nag waaw anyway ñu sant borom mbaar mi rek rabbi samaawaati wal ard di ko ñaan rek mu dimbala ñi si suñu réew mi ba nuñ ko bëggee mu defalee ñu ko noonu waaye loolu yëpp nag bu fekkee a jàmm am na rek sant yàlla waaw donte la dafa xàppateku sax léegi-léeg nga am jàmm yu xàppateku waaye sant yàlla benn waaye dafa ma ne xanaa loolu mooy lan ma ne ko waaw boo xëyee wér am lu nekk waaye kër dépense ne fa mu ne ko jàmm boobu dafa xàppateku waaw kooku am na jàmm waaye jàmm ju xàppateku la am soo yenn yàlla may jàmm ju mat sëkk waay amiin waay boobu nag day ànd ak lépp waaw dépense ak paas ak yëpp waaw loolu dafa am solo bu baax nuyu naa la bu baax nañ ñi seetaan Eyeafrica TV nekk si réew mi ak bitim réew rawatina Gambien si nekk outside ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ko sàkk sa ñoom comme noo ko waxee ñi si lopitaan yi ak ñi si këri nattu yi yàlla neen yàlla teggil jafe-jafe yooyu ñu si lopitaan bi yàlla may leen wér amiin ba ñu dellu seen njaboot yi waaw loolu moom jar naa ñaan de waaw incha allah waaw ñaan itam ñi si këri nattu yi comme nu ma la ko waxee boo fa demee di nga gis ku xamul lu ko fi indi soo leen laajoon di nga gis koo xam ne daf la naa man xaw ma lu ma fi indi di nga gis kuñ tooñ yóbbu ko fa di nga gis kuñ sosal yóbbu ko fa
mu dem fa so loolu moo laa woon ne su nattu la te nag du doon këri ñooñu këri ku tooñ la woon wala ku tooñ daal anyway but soo fa fekkee ñu mel noonu nga xam ne lu la yàlla di wax dëgg moo fa nekk këri nattu la waaye léegoo-léeg nattu comme noo ko di waxee du noonu waaye ngéneel la ñooñu nag yàlla rek moo si mun dara ñu ñaanal leen ziar leen profité nuyuwaale si suñ général nuyu ko ziar ko DG ñaanal ko yàlla bu baax a baax ak gaayam yi foofu noonu yëpp ñaanal tam ak njaboot gi fii ñun ñëpp yàlla dafa leen jàmm delle suwaat leen si seen famille si barke Seydina yàlla moo ko mun na ko yàlla defal jàmm Gambien si yëpp réew mi yëpp nawet bi niñ ko commencé si bisimilah àggale ko si alhamdulilah parce que taw moom am na léegi am na léegi kay gars yi moom léegi soobu nañ si bu baax su ko defee rek ñu teel ñee yóbbul nag lépp luñ ci yaakaar bi mu jegeeñ ñu tam ñu ngi ñaan ji si xam naa dinañ fi ñëwaat waaw bu gën a ñu ngi koy ñaan fertilizer bi mu jegeeñ ñu waaw ba pare tam ñu contrôle ko xam nuñ koo jaay ak nuñ koo jaayee so dafa important trop right now ni nag boo demee sax am na ñu jël loon def si seen poche pour toog xaar profito si te loolu mënut ñàkk waaye lu tax mënut ñàkk mooy ne dañoo am ñu leen a baag wax neen ko dinañ ko waxaat so te ñu leen a baag dañ see am sañ-sañ coow li mooy bari nii rek ba ñu leen a baag yëpp dañ dee am accès c'est pour mun a baag kooku noonu su ko defee ne da ngaa foog ne day doon no innocent silence fekk lépp lu fa xew day doon xam neen ko soo moo tax ñu ngi leen di ñaan daal na gën a jegeñ ba nga xam ne ku am ñu ngi ñetti saako bu ko jëndee du si feerewaat lu mataat 1000 pour mu àgg si toolam bi loolu ñu ngi koo ñaan te loolu foog dara gars yi war nañ ko mun ñu dimbale ñu si suñu mbokk yi pour ñu defal loolu so loolu am na solo bu Amadou kaa dafa am nag wallaay démb daal la ma ko benn waay indil mu ne ma sa gars yi caalit neen ñoom ñaan gars yi xam nga kat suma gars yi xam nga loolu nga bi nga di waxee sa bale bi nga parkero dama la fàtte wa jaañee nii Mr Fall dafa de mu ne ma ñang dafa ñëw mu toog comme moom moo toog ci télé bi non mu jël story bi bii moom gars yi waxee ko ni mu ko waxee ba pare waaye xam na ne def ko overtone sax is the other way around waaw bay ma bii ma ne ko ne ma rek gars yi ma ne ko ne ah léegi élimaan bi aarana moo xal la ku am jaañeen bi moo am doom jabaram moo am doom man ñang élimaan bi déglu ma rek amul lii foog ma wax ko gars yi lii dafa ëppa waaw léegi xaaral élimaan bi Fall la sant xaaral rek xaaral ba Friday dégg nga élimaan bi Fall la sant géwél bi jàng la sant yow gars yi léegi ñu ñëw si ngénte bi amul rek ñu yekk laax yi ngénte kan ngénte Aliou Diagne bi soo yow léegi lu ma si jaaxal amul gars yi lekk laax bi def salaatu ala nabi bi dem te génnewuñ neene bi amul xoolal loolu boobu mooy bu bees te imaam dama fa ne yow yaa war a noot li xam si noppi liir bi imaam bi lekk laax bi Fall la sant borom ngénte bi Diagne la sant ku war a jottali tur bi Dieng la sant soo gars yi lekk laax bi tasaaroo te liir bi génnul léegi nag xaaral ma waxal la de yaay liir bi moom ñang la sant mu ne waaye yéen man su ma doom bi xanaa duñ ko génnee wat ko fekk gars yi tasaaroo nen lekk nañ laax bi tasaaroo waaw léegi ña ngeen ñu fa nekk tamit ñoom ci lan lañ nekk non yaay ji ñun fekk aksi wun yaay ji moom yaay liir bi ñang la sant waaw loolu la ma ne moom daf ma leer moom ay mbokkam ñu fante ña ngeen ñooñu non ñun ñu aksi ñoonu la moo tax mënu ñoo fàttali gars yi non waaye gars yi ku moom ngénte imaam kay dañoo lekk liir waaye gars yi ngénte tekkee laax bi lekk ko génnewuñ liir bi booy dem ñibee noonu booy yaa ngi tooñ de waaw baax na amul benn problème dina la bàyyi ak gars yi rek jangeen bi nag mën na ko xam nga da nga ne balaa moo yéebaane tur foog ñu baatare moom jaarul si loolu laax bi la gars yi lekka fàtte génne liir bi te liir bi yaayam ña nga la sant laax bi moo leen mu ne leen su ma doom bi xanaa imaam bi ñëw ñu ne ko mu ne ko xam wax nga xay gars yi ñibbi neen tasaaroo neen di lekk laax bi rek jël seen panquette seen cantring si fàtte génne liir bi ñaanal ko léegi nag loolu nag la ñoo laajte beneen ngénte lay nekk wala naka la fa demee yow loo si xam ama Mr Dieng moom ñu ko nuyu moom tamit xam naa na la tontu wala Mr Fall but anyway awa Diagne awa boobu moom toj ngeen fi de te su ngeen bu weedee ma indi leen fi ñu doon jàngee fi ñu doon lekkee laaxee nataal yi everything xam naa dëkk bi xam naa kër gi xam naa yëpp waaw waaye yaay liir bi moom ña ngi la sant waaye dafa wayal nag gars yi dañ ko bës-bësal foofu laa jëlee xibaar bi ñu ne ko noppi rek lii moom ëpp naa kon da nga fekkee woon ngeen ëpp naa si yow non dañ ma ko wax dégg la lu ma la dama gëstu yaay liir bi mu ne su ma doom ji xanaa moom duñ ko génnee ñaanal ko fekkee imaam yi ñibbi neen imaam bi Fall la sant mu leer rek bàyyi xale bi Diagne la sant oh non yëf yéeme na so boobu daal boobu kaa boobu moo am foog ñu àggali ko rek di xaar yeneen a ngi fi nag ñi dem daa jël yeneen paquet ku xam beneen bu dem si gars because mun ñam man foog ma nekk fii ma nattali seen bos on their behalf parce que yow de munta nekk benn boor rek one sided loolu du fair bu ma déggee beneen wax la ko rek waaw wala ku si dégg nag kool wax ko waaw baax na
no problem all right naa la bàyyi ak ñoom rek ñoom xam naa dana am luñ def ak yow ci loolu loolu moom mooy réew mi tamit dafay baax léegi yi du mun a ñàkk pour ñu free up warm up gars yi surtout teel a eew bi nii ñëw di wax du nekkul lu yomb waaye tamit ñu nga xamante ñu ngi liggéey di seetaan di déglu loolu tamit nekkul lu yomb su ko defee moo tax léegi yu mel nii foog ñu ko def pour mun a yëngal yaram bi tuuti di leen jaajëfalaat bu baax a baax kon niñ koy waxee ànd bi of course ak kóolute bi ñuy waxtaanee réew mi incha allah dinañ ñëw léegi am nañ gan yu am solo nañ leen dalal ñu war a waxtaanee coow ba ci dëkk bi ba léegi pundo gi wareegul danañ continuer di wax ci loolu waaye tamit wax ci li nga xamante ne ci te askan wi la bu ci kanamee incha allah ñan la ak naka la boo leen andee ak ñun dana leer ci kanam waaye fu ñoo tàmbalee mooy wàllu kaaraange ak li nga xamante ne mooy suñu soldats yi ñu ngi continuer ba léegi di gën a dooleel li nga xamante ne mooy personnel bi ci altine ji ñi nga xamante ne mooy ñenn ci soldats yi tàmbale nañ ñetti semaine li nga xamante ne mooy training ànd si ak British Army bi ñoom ñoo leen nekk di tàggat foofu ci Army Training School bi su ko defee dinañ ànd ak report bi nga xamante ne def nañ ko ci di wax rek ne ñoom soldats yi nee neen training bi wala ñoom fu mu nekk nii ak yeneen réew jubluwaay bi mooy fexe soppi doxaleen li nga xamante ne mooy soldat bu ñu am wala army bi nga xamante ne réew yëpp ñu ngi ko am daanaka concentration bi bu ñu doon def seen liggéey dañ aar state bi wala ñi nga xam ñoo nekk ci nguur gi waaye léegi dañ fexe liggéey bi daal ñu soppi doxaleen bi mun a aar ñëpp ci réew mi su ko defee loolu la ñoo def ñu ànd ak suñ report bi bu njëkk ci programme bi dañ ñu ñëwaat of course tey report bi suñ ñu reporter bi moom moo ko def di Saasum Thiam su ko defee moom la ñoo déglu ci report bi dañ ñu ñëwaat but once again thank you so very much for joining us on this midweek edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV on the 10th of July 2024. And if you are just joining us for the first time, please make it a date with us because we are here every week from Monday to Friday, and 9 a.m. is the time when we shall be here to provoke discussions on pretty much, of course, important development in the country and or issues that are trending within and around the country. So now, let's kick off the program with security-related issues because the Gambia Armed Forces, in collaboration with the British military or army, on Monday, July 8, 2024, started a 3-week training for GAPS personnel on Gambia's human security development. Now, according to the officials, the training that will be conducted by officers of the British Army is designed to further equip the participants with requisite knowledge to discuss their duties for the betterment of all citizens. And let's have more details of that in this report by Saasum Thiam. Enhancing security. Gambia Armed Forces personnel begins a training on human security development. The Gambia Armed Forces, in collaboration with the British military on Monday, July 8, 2024, started a 3-week training for Gambia Armed Forces personnel on Gambia's human security development. According to the officials, the training that will be conducted by officers of the British Army is designed to further equip the participants with requisite knowledge to discharge their duties for the betterment of all citizens. As part of the government's initiated security sector reform, the Gambia Armed Forces have over the years continued to receive training support from its various partners, including the British Army. This latest training is expected to further enhance the registered developments in the country's security sector. Speaking at the opening ceremony, the commander of the Gambia National Army, Brigadier General Said Njai, on behalf of the CDS, highlighted the significance of this training. He said countries including the Gambia are now shifting from the traditional military operation to human security. From the traditional regime-centric security to human security as part of its security sector reform strategy and in line with international best practice. Nations are now shifting from the traditional state-centric or regime security to human security. Human security is more wider in scope, and that is why most of the nations are now aligning themselves with those kind of security, which looks at security at its entirety. And I think this kind of training, if well implemented and understood by you, will mark a paradigm shift.
The Deputy British High Commissioner to the Gambia praised the long bilateral relationship that continues to exist between Gambia and Britain. Considering the growing global security challenges, the British representatives also emphasized the need of acquiring the right military skills and humanitarian assistance where it is needed the most. Record of contributing well-trained and effective peacekeeping personnel. In doing so, you have shown solidarity with people living in countries in conflict, especially in Africa. You are at the forefront of facing that challenge, and you have the skills and knowledge to help bring order and humanitarian assistance to where it's needed most. Often, peacekeepers are the only ones who fulfill this role, helping to protect civilians and support stability in some of the toughest environments in the world. Many Gambian soldiers and officials have received special training in several international military institutions. This latest training will further enhance their excellent services delivered within the Gambia and beyond. Reporting for Eyeafrica News, I'm Sasum Cham. All right, Sasum Cham reporting there. Thank you very much for that report. She's the part of the new reporters here on Eyeafrica TV, Sasum. All right, so mom moo doon report noonu ci train bi nga xamante ne wala training bi nga xamante ne soldats yi ñu ngi ko tàmbali niki altine ci ñetti weeks ñetti semaine yi nga xamante ne dañoo tàggatu bi nga xamante ne nag comme commandant bu Gambia Armed Forces bi nu mu ko waxee Brigadier General Seth Njie mu ne daal fu mu nekk nii jubluwaay bi mooy fexe ñu réew yëpp comme ni mu ko waxee Gambia bokk ci fu mu nekk nii dañooy soppi doxalin moon ñang ci façon nuñ doon liggéeyee soldats yi mooy concentré rek kaaraange ñi nga xam ne ñoo nekk nguur gi ak ñu nekk ci nguur gi daanaka dañ jàpp ne léegi foog ñu gën a soppi doxalin kaaraange boobu mu nekk ñëpp surtout doomi réew ku nekk ñu mën a laa bàyyi sa xel sa kaaraange tamit ñu koy sóoraale si seen liggéey loolu moo nekk jubluwaay bi moo tax training bi mu jàpp ne training bu am solo la demoon na ba sax di tooñ yi nga xamante ne mooy participants di leen wax ne am nañ chance bu baax parce que lu ñu leen war a jàngal lu am solo la moom sax bu amoon chance dina si doon bokk pour mu tàggatu ndax jàpp na ne moom loolu dafa am solo bu baax a baax su ko defee ñëpp xam nañ suñ soldats yi seen taxawaay seen xarañteef si seen liggéey waaye tamit même si biir réew mi wala si biti réew buñ génnee dañ dee wane seen xarañteef si lu ñoo def soo tàggatu yi yokku xam-xam foog naa ne lu am solo surtout ci ñi nga xamante ne mooy British Army bi seen experience officers ñoo ñëw gën a am xam-xam ñëw di seddoo loolu ak suñ li nga xamante ne mooy army bi foog naa loolu dafa am solo bu baax a baax. loolu am na solo trop am. leen si ndokkale bu baax because dañ am a very good military dañ am ay professional. Gambia am na ay professional military. because ñu xereñ right now soo demee si soldats yi da nga fa dee fekk ñu am degrees yu baax a baax da nga fay fekk ay masters ay doctors bari neen fa trop tàggatu neen. te suñ génnee dañ dee am ndam si biti soo yaakaar naa soldats yi am suñ leen maintenir rek jàppale leen yokku leen maxaama yokku leen train tam dina nekk lu am solo dinañ gis results bu baax a baax parce que itam ñu bëgg seen réew tam am nañ very good soldiers wala nga ko xam rek nga ànd ak ñoom wala nga nekk si seen biir so they are very good and they love the country too so borom xam-xam yi ba donte la nag am nañ ñu am xam-xam bu baax ñu bàyyi ñu bari sax dozens but still now am nañ dozens yi fa des yu am solo et people like kii nii Njaay bi ku ko gis xam na is a very good soldier ku bëgg a réewam la Seet Njaay nekkoon waaw from Yundum then nga dem State Guard Commander with Colonel from there nga ñëwaat Army Commander with Brigadier General te te loolu daf ko mbapat def ko mbapat yee te yàgg na si army bi te is a real soldier too jox naa ko cër trop parce que soldier la bu xam lu muy def soo noonu kum jël place am noonu tam di Major General Gomez kooku itam beneen ku am xam-xam la mu nekk léegi député ba pare nekk ku niti exemple la ku oyof parce que ñun ñoo daan toog because is my neighbor ñoo daan toog seetaan maaj waaye dama doon gis sax sometimes yeneen sax man maa dee jox sa bu ko faytal non ñang bàyyil noonu rek ñu toog ñu continuer seetaan
maa xam nga vidéo collab rek mooy loolu time boobu mais lu bëri développé channel yi li fi nu menut noonu waaye léegi nit amatu dem fen mun ngaa toog sa néeg waaye boobu noonu soo demee vidéo collab te ñun ñoo bokk team yi ñoo support man ak moom ñun fi Matrix moom Matrix la dee support waaw Major General moo fa nekkoon ami commande play yu nekkoon di wane seen bopp ci Europe nekk nii kay Spain Barcelona lañ yaakaar de pour mu leer waaw soo it's good ñun moom we are the champion loolu moom mënoo si dara soo ñu ngi leen di jaajëf am nañ amee bu baax suñ si yokkee train encourage leen dimbale leen Amadou mun nañ yore suñ Gambie bi béf le Gambie wërngal këpp am nañ ñu ko mën a sikk te itam lu mu wax nii dafa am solo bu baax bañ a just téye rek ñi nga xam ne ni ñoo nekk si kaw waaye boole si ñëpp loolu is very good te soo demee fu ñu nekk si seen kaam yi dañ am relationship bu yu baax ak community yi ñu nekkat doo fa mus a dégg am nañ ak ñoom ifin community yi nekk si seen si kaam yi sax ñoom duñ dee bugg a sax dañ dee dem ba duñ bugg a sax nga transfert ñooñu wala duñ bugg a sax dara laal soldier yooyu noonu so loolu yëpp liggéey bu baax bu amee bi di def si réew mi loolu moo tax ñu def kon ñoom deserve nañ lu bari soo gisee Gambien si seen xoli tànga si mbiri yokku yi ana ñii soo ñii kan moo gën a deserve ñi nekk si good condition kan moo gën a deserve ñii am matériel yu ñu war a am uniforme bi am boots yi am lifin dama dee xamoo cas xaw ma naka am na nu ñu ko dee tuddee lii because man benn gars yi ñu ngi ko doon jàmbat dañ ko màngeel te loolu each shoulder war nga ko mun a am booy lu ñu dee takkanoon pour seen dene yi am na amoo cas yu am xam nga yëfi yooyu mënuma koo tur bi waaye lu ñu dee sol seen dene yi in case dina la safe si bullet ak yooyu noonu soo yooyu noonu yëpp gars yi dañ ko war a am kaam si am security gars yi am bagage yi baax suñ ko amee day kan mun nañ xaar suñu réew mi bu baax a baax te am nañ xam-xam bi te mun leen ko te gars yi bëgg nañ réew mi tam soo su ko defee yokk xam-xam bi ñu ngi leen ci ndokkeele bu baax gërëm si tam su ma nijaay lieutenant général Uncle Mamad Thiam CDS waaw moom si taxaw am na solo waaye di wax ne daal ak nu mu mënta demee ñu gën leen taxaw képp ku nekk si kaw xamal ne lu ne si kaw lu ne am na lu ko téye si suuf mooy pila pilas yooyu mooy ñi nekk si on the ground the genius let respect the genius give them their responsibility and jox leen respect ak lu ñu war a am ku keeyale sa genio bu rësee nga rës because genio mooy sa pilier spécial ñu nekk in the ground ñu nekk si kaam si ñu jox leen ñu fexe ñu nekk in good condition am lekk bu correct ndox bu correct uniforme yi correct and nga save sa bopp balaa ngaa mën a save keneen am tam matériel su baax solo loolu noonu su ko gars yi defee rek waaye yokkum xam-xam bi tamit ci la bokk tout seen capacité bi baax na trop training bi donte ne tamit ñu bari dañ jàpp ne ok baax na trop am nga léyo lu bari lu ñuy xaar mooy ñu jàppale ñu ci ay training yu mel nii but lii moom nit mun na koo nangu parce que xam-xam la lu baax la ñoo defal training British Army bi ñoo ñu gën a advance ci léegi bu nekk guñ ci buñ ñëwee di ñu yokkal foog naa loolu am solo la lu ñu rafetlu la waaw te dañ si jaajëfal government bi parce que ñoom ñoo tax luy am absolument neen leen si jaajëfal bu baax de wax na gën a bari si both security police army ak intelligence yëpp na si am because we need that because jamono buñ nekk right now Amadou soo amul sécurité bu am xam-xam am jumtuwaay boo jàppalewul yow séefuloo you are not safe because the problem is mooy ne adduna bi yëpp nekk benn chain te dafa jaxasoo soo moo tax da nga war a am sécurité foog ñuy spend si sécurité wax naa la dafa costi but suñ buggee nekk si jàmm réew mu sax si jàmm we have to spend on them so this is why the Gambians while ñu gisee few people di wax nañuy yokk leen and leave these people and some of them amuñ lu baax te ñooy fanaan si camp si fanaan si border si di patrol so without nothing lu nga xam ne ni baax na si yow so loolu la ñoo appelé si commande si ñu bàyyi xel ñu si camp si bàyyi xel ñu si suuf camp commande si tam di whole camp si nekk si Gambie camp commande si ñu bàyyi xel seen gars yi ñu si suuf di leen bàyyi xel ñoom itam di joxe lu gars yi manqué le si kaw te suñ ko joxee si kaw ñu meg soo ne bu ñëwee ñu ko jox tam ñu jot si soo suñ defee loolu rek dina baax waaye bu kenn caaxaanee ku la nekkal si suuf bu daanoo rek nga daanu soo ko xam ne nag bu daanoo nga daanu kooku da nga ko war a dëgëral moo tax borom xam-xam bi nee na yokku buy am nañ ko tàmbali si suuf jëm ci kaw loolu laa góob waaw parce que lu nekk si suuf mooy yëpp foundation bi bu looy def sax bu foundation bi baaxul du yàgg du yàgg waaw booy samp néeg wala booy samp kër bu fekkee foundation bi baaxul moom rek non dina teel a right gisuloo soo gisee soo bàyyeel ma demee si
li fi mu xewoon baa ñu noonu barki démba. waaw bu ma demee rek at the same time waaw bu ma gis si biir National Assembly ma xool ma gis di police yu bëri high rank police ñu ngi fa am taxawaay bu rafet waaye bu ma gisee paate rek ma ne non. sa xel dal su ma xel dal fii moom dinañ fi jógee ak jaama. parce que xam naa ne mu ngi doon arrange boo ko gisee mu ngi biisi mu ngi arrange ak gars yi nu mu tuddati ñu war a yóbbu seen partition with the speaker. fii ngeen a am media fii la am mu ne la non bàyyi leen bunta bi media is duga non. c'est something koo xam ne nii su ma ko gisee si yu mel noonu rek su ma xel daf dee dal because am na pacing bi xam na naka la moo mun a def. ba ñu bëgg a def li ñoo def ko te jàmm rek am. definitely so bu ma ko gisoon na definitely time boobu moom xalaatuma takkaat daal because xam naa ne dina jeex si dañ mujjoo jaxasoo sa ak protest si maa ngi ko gis si vidéo ma ne waaw this was very good. I like that so moo tax dama si all commanders ñu am rank yëpp nañ yërëm ñu si suuf yàlla sax daf ñu ko wax de mu ne yërëmal ki si suuf ki si kaw yërëm la su ma sëriñ mu ne du loolu de yërëmal ki nga ëpp doole yow ki la ëpp doole yërëm la that's all waaw loolu suñ ko defee rek ñu dund si leen waaye man dama day respect police station bi SO bi ñibbi na kuñ bàyyi mu nekk juutis dama day respect kooku dafa war a nekk si jàmm ami commande bi dem na néegam toog ak njabootam am na bodyguard dama respect yooyu because ñooñu suñ fa nekkul moom du correct ak ku taxaw si bunti camp bi so I respect those people especially nawet bi nu mu demee nii ba pare doon dinaa appel si police bi ñi dee dem si trans Gambia bi neen utal gars yi raincoat because ñi ni mun a saaj moto yi because it's not waaw ok ñëpp sax it's not nit mun naa mu nekk moto bu awut yoon jaar si yoon buy taw police yi yëpp nañ leen utal raincoat ak boots yëpp parce que li ñu def ci nawet bi nii muy taw loolu nañ wax ak mobile traffic commissioner bi King Koli waaw danañ ko fi na wax mu bañ a nekk rek nag ñi bëgg a dépend si maye de ñoom ñoo fi wax fi ay millions yéen fi am de ñoo ne am nañ fi ay millions te ñoom sant lañ ñu utal ñi xaalis jox nañ ko nguur gi waaw dara sant léegi xaalis bi ñoo am noonu nañ si jënd rate code bañ nag Mr Samba jógee fële au Mr Dem ñëw di leen ko may nañ ko jënd may moom du mun a ñàkk buñ leen mayee non waaw ay non ba nañ jënd ñu fi dimbal na si fekk loxol borom duñ dépend ci loolu kese waaye ku am initiative ku leen bëgg a may amul problème wala am yéene bëgg a contribuer parce que gisoon nañ fi taf luñ am du doy mus nañ gis taf yóbbul leen fi li fi rainboat na leen yóbbul because ñooñu mun a taxaw si yoon bi ak toj line bu leer buy taw buñ amul loolu dañoo dem si ron mango bi rek wala si seen mbaar bi foofu soo moto bi ñëw romba fekk kooku mu ngi amee te léegi buñ ñoom seen officier yu mag yi bu ñu rombee si yow ñu station la sombaye muy taw nga jógee foofu dem ci feneen pour nekk fa buy rombee gis na yaa ngi taafal la mu leen la réprimande sax si baa fa fekk nag ñoo ko def na leen utal ren ci condition yu baax na leen utal ren bus ren coat bu ko defee ñu am toj laay yi bi baax moto bi buy daw bu ko taw yooyu itam buy daw police bi dafa war a wax drive bi mu def ndànka bu am na tali bi tooyee break du fa téye last am na benn taw bu amoon taw bu rëy sax trafic bi jaxasoo sukura trafic like King Koli ci boppam moo nekkoon ci ronin gis naa leen te moom ba léegi commissioner bu mal trafic léegi bu affaire jaxas da nga ko fekk ci kaw tali bi muy clair yoon loolu nan dimbale gars yi tamit dafa daf de the whole country nan make sure ne supply ne leen raincoat rain boot with toj light bu baax because dama day gis ñii nitee seen mobile and that's not right loolu baaxul waruñoo nitee seen mobile buñ tiyee sa mobile bi nit moto bi lu fa nekk loolu correctul ñu ngi wax ci police yi parce que sécurité la ñoo wax bala waaw bi ñu ngi soldat yi ba anyway jaajëfalaat naa leen jërëjëf ñu jaajëfalaat leen bu baax si njiitalu suma sëriñ Seyd Ndiaye ñu ngi ko ak CDS député CDS ñoom ñëpp ak ñu fa nekk yëpp jaajëfal nañ ak seen partenaires yi ak seen partenaires yi yëpp ñoom ñëpp gis nañ seen liggéey am na solo ak camp commande si yëpp si Gambie yëpp ñoom ñëpp seen liggéey bi am na solo di leen ñaax rek ñu gën ko continuer waaye ñu dooleel leen ak ministre of defence waaw ministre of defence moom tam retiré moom tamit mu gën a taxaw ci gars yi waaw xam nga moom tam amoon na rang bi moom moo leen jaboote brigadier général la woon waaw exactement so moom tam mu jàpp si moom sax moom laay wax loolu moom na jàpp si gars yi bu baax moo leen jaboote dimbale leen te moom tamit dimbale camp commande waaw te moom li gars yi dunda yëpp jaar na ci xam na ko so non xam na ko yeah exactly and experience is the best teacher ko gars yi di wax right now ñu nekk si kaw yëpp xam nañ lu war si armée bi su amut nag na leen ko laaj lan moo tax li mun a motale waaye yenn yi moom is a need waaw dafa war a bonte warta mun a ñàkk xam naa dinaa profité mu ne si lieutenant colonel Afinjang is a very good soldier Afinjang yes ak lieutenant colonel Ami something low is it
loolu la sant daal. ok lieutenant colonel Lo. alright dama dee fàttali ñu ngi ñëw nuyu ñëpp daal. nee naa gars yi yëpp. waaw man tam suma waay si mu àndee ñoom daal. they are very good people. waaw am na suma waaj. am na ñu bari sumay waay leen. waaw si state guard ñu ngi leen di nuyu. state guard bi waaw suma gars yi fu ma waaj foofu. ñoom Médio Ba xam nga na ñu bari ñu jégal ñi because dafa am promotion bi am. mun na am yaa ngi xamoon nit on lieutenant léegi colonel la nga amoon nit on Médio léegi mun na nekk lieutenant waaw te loolu dañ ko respect fekk loolu mun na am dañ ko war a respect mun na am na te yëgul ko waaw nga wax ba pare jum ci rang si ak yooyu danaa nuyu itam waaw ku waaye baax daal salut nañ ñëpp dina nuyu ku baax because dañ nekk si ñoom lieutenant colonel Kouroubali moo nekk Farafenni suñu neebolo dama dee ruus because time boo def ci yooni jàkka bi dafa am ñax ma gis ko moom mu ñëw di ko béy ma ne lii gàcce la de kii kilifa la bu ko neexoon du def lii waaye xam nga ku baax la. ok kon nag lieutenant colonel Kouroubali moo nekk Farafenni soo ñu ngi ko nuyu bu baax a baax. ñu ngi leen di jaajëfal baax ci initiative bi tamit gërëm leen ci li nga xamante ne mooy ci training bi so I hope dina am impact bu positif ci réew mi comme ni ñu ko waxee. réew yëpp ñu ngi ciy liggéey soo Gambia bokk ci te tamit général Seydou Ndiaye brigadier général mu ngi wax sànni tamit. training bi dafa bokk part of the security sector reform. xam nga cool yi tamit dafa bari si secteur boobu reform bi dafa slow and all that ba lii yëpp ci la bokk parce que am na luñ bëgg a bëcc ci security bi soo tàggat leen tamit dafa doon lu am solo so moo tax ñu ne dañ bëgg a shift am paradigm shift ci liñ doon doxalee ci doxalin bu bees ba askan bi yëpp doomi réew yëpp mën a gis seen bopp ñun ci li ñoo def moom moo nekk jubluwaay bi su ko defee loolu xam naa ne bu training bi jeexee du ñàkk. buñ koy bu ñoo jox yi nga xamante ne mooy ñi train li seen ay certificate du ñàkk ñu teewaat fa incha allah indi leen ko déggaat yéen keddu la ñoo wax ci after training bi 3 weeks la rek loolu yàggul jaajëfal leen yéen tamit ñuy seetaan baax a baax su ko defee dañoo jël a short break ñëwaat léegi dalal suñu ay gan incha allah waxtaanee ci leneen ba léegi ci réew mi ñëwaat léegi lay doon incha allah. mbokk yi jaa ngeen jëf dalal nag jàmm ci Eyeafrica TV seen programme sunu réew di am ci àllarba bu jot. Anti-corruption law is not going to eradicate corruption in this country man maa ko wax you can quote me ngeen tape ma ngeen denc ko. parce que nag amat fu mu nekk yàgg na fa te ñu bari sax jam nañ baaraami tuuma ne tourisme secteur bi doxul ñu bari ñu ngi koy wax. ñu fi dalal ay gan yu am solo waaye tam di ci ànd ak suñu ay gan yu bokk ci biir programme bi waxtaanee politique napp gi ak lépp lu soxal réew mi ndax suñu réew lépp ñëpp la. The African youth is beginning to understand that we have to take matters in our own hands to drive the change that we need. man li ma gëm te sañ koo wax anywhere te dinaa ko wax tey dinaa ko wax ëllëg insha allah knowing President Barrow like I know him now, one, he is not power hungry, two, he does not have the desire to cling to power. man lu ma gëm mooy Ismaila fu mu gën a xarañ fu mu gën a muni mooy benn higher education or minister of education. mbokk yi jaa ngeen jëf suñu réew nii la ci juróom-ñetti waxtu bu jot jàpp fukki waxtu ci àllarba bu jot ñu toog fi waxtaanee réew mi ak suñu ay gan yoo xam ne dañ leen fi indi waxtaan ak ñoom ci politique ak ci lépp lu soxal réew mi. suñu réew la mu ñu defarul kenn du ko dee. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu fii di leen ziyaar si Eyeafrica TV. suñ wàññee suñ bugga bi te toppatoo suñ njaboot yi changes dina am. ndax xale bu demee ba nga xamante ne xam na li nga xamante ne moom mooy góor kooku pour nga jàppaat ko day jafe. moo tax yonent yi kenn ku nekk yàlla jox la mission boo xamante ne nii bi mu la yónnee ba pare daf la jox métier bu mu la jox. nga gis koo xam ne bëgg na sa doom. amul sax tubay. waaw doom ji dikk nuyoo moom nga di ko ciiku su la nuyoo doo ko fay. nga ñàkk ko. kooku ne la man kii laa bëgg soo ma joxee kii laa bëgg soo ma joxee kii laa bëgg. maa ngi lay waatal si yàlla ne boo ko defee. sa jëkkër liggéey na ci yow ay milliards am na ñeneen ñu koy jaay ñu defee ko leneen ñu yóbbu ko feneen. boo seetloo indi international community United Nations UNICEF foo dem di nga fekk Gambien yoo xam ne ay technocrate lañu am nañ xam-xam yoo xam ne mun naa jëlee réew mi from this level to a very high level.
all right welcome back ñu dellusiwaat ci second half programme bi ñu ngi leen di gërëm bu baax ci ko taamu lool suba bu nekk rek bu waxtu bi jotee juróom-ñeenti waxtu ci suba ñu ñëw ñuy waxtaanee réew mi kon niñ ko waxee léegi ñu ngi doon wax ci yëfi soldaar yi si training bi nga xamante ne ñu ngi ko tàmbali si ay personnel ñu war a tàggatu ci ñetti weeks yi nga xamante ne ay semaine war nañu yokku xam-xam ci liggéey bi ñoo def mu doon lu am solo dinañ ci dikkaat incha allah ci yeneen édition pour gën ko yaatal bu baax a baax léegi nag suñu ay gan dugga si nañ dañ leen di dalal ñu war a waxtaanee li nga xamante ne mooy li xew ci réew mi of course ñëpp xam nañ coow li bari na ci affaire li nga xamante ne mooy bill si ci réew mi waaye tamit danañ wax ci leneen li nga xamante ne dafa yitteel Gambien si surtout deportation bi nga xamante ne beneen coow la ci réew mi loolu tamit dinañ ci wax ak suñ ay gan incha allah ci jotaay bi su ko defee without much ado danañ leen dalal rek jox leen kàddu gi ñu nuyoo den su ko defee incha allah ñu tabbi ci waxtaan bi suñ gan tey xam naa ndax politicien bi lañ dalal wala ci beneen boor bi la Marie Sock moom lañ fi dalal tey ànd ak Noa mu nekk of course déporté moom dañuy waxtaanee ci wàllu deportation bi surtout li nga xamante ne dafa yitteel Gambien si waaye tamit Marie coow bu ci Gambia du ñàkk moom tamit dana ci jox xalaatam ak gis-gisam ci Gambien si nuñ ko gisee but first ñu bàyyi ko nga nuyoo ak Gambien si ñu lay seetaan ci biir réew mi ak ci diaspora bi welcome to the programme jërëjëf. Thank you jërëjëf di nuyu everybody here at Eyeafrica TV. It's like a home away from home. dama dugga si ñëpp di ma nuyu. te loolu rek ndeysaan kontaan naa ci torop. di ko rafetlu. because ñu ne bu la ñëpp xàmmee miin la béréb. loolu rek is something positive. di nuyu Gambien si yëpp. askan bi di nuyu suñ njiiti réew mi di nuyu ñi nga xam ne tamit ñoo nekk si government bi ñun ñëpp dañ leen war a nuyu every day because soo nuyoo ñu ne dinañ la déglu du noonu waaw nga nuyu tamit askan bi nuyu jigéeni Gambe yi ndaw yi nuyu suñ kilifa yi diine yi nuyu ñëpp suma limee rek juum waaye di nuyu everybody and then suñ brothers and sisters yi nga xam ne ñu ngi si diaspora bi tamit nuyu everybody daal waaw di leen wax good morning jërëjëf te nga ñëw nga nag ci good morning dégg good morning Africa ñun moom Africa ak all that thank you very much ci ni nga ñëwee ak ci nuyoo bi tamit apprécier nañ sa taxawaay ci réew mi su ko defee léegi-léegi dinañ ñëw ci li tax nga ñëw ci jotaay bi waaye ñu jox Noa moom tey mu nuyoo Noa welcome moom déporté la ñu bàyyi ko mu nuyoo Gambien si ak say mbokk ñi nga bàyyi si gannaaw am naa den la xamee thank you for coming. jërëjëf nuyu naa leen yëpp tamit comme invite ñun tamit fii nii alhamdulillah spécial suñu Anta Marie Sow Yanga moo ñu organise suñu lifin bi yëpp pour mu indiwaale ñun yëpp together because since ñun ñu ñëwaate Gambia fii ñun we are at home ñun kenn xamul ñun si Gambia kenn xamul lu tax ñun ñu ñëw fii te waaye put lies on us and bring they gars yi dañu dóorante gars yi dañ dee wax Gambia fii nii comme ñun we always make a problem in Europe that's why they sign us and to bring us back in Gambia so which is that is not true. Every individual of us we are working there and we are having good life. We don't disturb we never make a problem in Europe. Okay. Waaye nuyu naa leen yëpp nuyu naa leen Gambia. jërëjëf suma brother yëpp. Thank you very much and I know we will dwell more on that nañ ci gën a xuus bu baax ci deportation bi ak seen condition foofu lan moo indi coow li ndax li nga wax ni moo tax ñu leen di indiwaat suma baat bi nag mën na bugga naa càng de gars yi war nañ maa dimbali ak ndox xaw ma ndax gan bi la gan yow diis xaw ma lii moom du ma doon dal waaye tey gars yi nuyoo rek affaire yi bugg a càng loolu affaire la rek Omar afta nga dimbale ma ndox tuuti rek provinces bi waaw mu ngi dem ci province nii di ñëw paree dem kon Marie ñu ma ñëw ci yow tuuti rek fu ñu tàmbalee stakeholder nga taxawaay ci réew mi mun naa wax ne tamit politicien nga buñ dellusiwaatee ci gannaaw
yow rek yaa nekkoon jigéen bi nga xamante ne amoon na yéene 2021 bokkoon ci ñu bugg a jiite réewi Gambia of course mu jëwtoon am gàllankoor am ak yooyu nga des ci réew mi di wax ci réew mi di wax sa xalaat ak gis-gis ci doxalin réew mi waaye jamono buñ toll nii dafa am lu fuñ toll ci réew mi te mu jur coow Gambien si ci wax ba gis nga lu mujjee am dégg naa ne yaa ngi fa woon réew bi nga xamante ne xëy na dañoo ñëw ci deportation bi loolu ñu ngi ci war a wax but foo soo xoolee réewi Gambia fu mu toll ak coow bu indi affaire yi judiciaire immigration bill bi ak député yi ban gis-gis nga ci am ak lan nga ci war a wax Gambien si well démb sax jot naa fan yi jot naa document bi from National Assembly bi wone ñoom parce que dañ bindane ñoom laajte wuñ increase salaries ndax du loolu lañ wax so waaye ñu ngi wone ne dañ need benefits so benefits yi mooy after boo nekkee si for example National Assembly bi ba 1 year nga bàyyi dañ la war a fay ak fay sa njaboot yi wala fay sa famille bi benefits bu fekkee ne tamit danga fa liggéey 1 year nga gaañu dañ la war a fay sa famille bi benefits bu fekkee ne tamit dañ la daxa wala ñu recall la wala whatever dañ la war a fay benefits after 1 year 1 year loolu day man koo jot a dégg si àddina bi yëpp because àddina bi yëpp boo demee Europe dem America dem fu nekk booy liggéey dëgg la danga am sa work package waaye si sa work package boobu dañ la dee won ne certain benefits dafa am certain soo fa yàggee a certain time ci la benefits yooyu di take effect parce que yow suñ la daaxee si liggéey dafa am loo def lu tax yow su fekkee ne nekkaatuloo foofu we have to pay your benefits to your family this is not a family enterprise Gambian bi kii liggéey si government kii liggéey si National Assembly kii liggéey si judiciary dañ war a xam ne this is not a family business nañ leen serious as a nation yow tey yaa ngi liggéey 1 year let's take for example when the NAMS entered office biñ leen assigné biñ duggee ñaata months training lañ dee am nañ ko let's break it down almost 6 months or 3 months ñu ngee train pour xam constitution pour xam lan moo tax ñu nekk NAMS so that first 3 months or so you are training right we don't count that because you just started so ñu ngi laa train léegi out of that 1 year 3 to 6 months is training beneen 3 to 6 months or beneen 6 months yi boobu mooy léegi yaa ngi door di def liggéey bi first year boobu ñaata sittings nga dee am léegi so that first year yow nga bëgg a maa wax ne yow nga dugga rek ñu train la yaa ngi know your way around xëy na amu leen sax benn sitting that first year nga turn around nga ñu génnee la wala sa party recall la or whatever yow nga bëgg a benefits am gratuity yow mun ngaa bàyyi liggéey bi wala ñu daaxal la nga demaat def beneen business yow nga bëgg a gratuity wala sa famille bëgg a gratuity loolu fan lañ ko wéer xam nga so jamono biñ nekk nii and it's the same with the judiciary bill jamono biñ nekk nii jamono biñ taw nii we cannot afford it pour yow timing bi baaxul it's not just the timing it's the fact ne 1 year lañ wax sax man boobu ma gën a naxari bu National Assembly bi waaw bu National Assembly is 1 year boobu di argument bu ma dégg ñuy joxe mu ne comme like example su fekkee ne if you serve your 5-year time da ngay am soo jeexalee da ngay am sa gratuity léegi comme dafa am scénario bu am ci ni ma dégg ñu explainer ci parlement bi am nañ ñaari ci 5th legislature bi am nañ ñaari sitting parlement yi nga dañ ñem mujjee ñàkk àdduna léegi pour ñoom ñooñu buñ dee seen gratuity foofu lay yem mujj after bu temps bi jee sax mënuñ koo am comme léegi seen famille yi sax ñëwoon nañ di claim ci niñ ko waxee not paying into social security déedéet damaa laajte because fii ku fay liggéey whether you're a public servant or what it is being paid into the social security kuy liggéey government ñi ma am naa ko xam ne man xam naa ko very well mu liggéey na over 20 years in government
they were paying through his social security. He's a public servant. Legi bim retire, he's getting what they're paying him, about $1,000-something, which is nothing. Yeah. So legi, what makes them different from those other public servants? Legi su fekkee ne yow da nga bëgg am more benefits, increase nañ la sa salary. Last year increase nañ salary across the board. Yow nga bëgg more benefits than you are getting. Even in America we do that. Go and pay more into your social security. Invest in your social security. Deka non la doxé. Su fekkee ne tey ñu ngi deduct 10% of your salary for social security. Now you are earning more. Take another bala nga ko jël di ko jox jànga yi si mbedda bi. Jëlal another 10% nga invest in social security bi. Or nga dem, we have now all kinds of insurance. Settle fan mo xamne you can have an insurance which is like a how do you call it, a work insurance, life insurance or whatever. Nga dem nga invest in lolu. Bo investé, bo retire, bo bëggé am 3,000 a month wala 4,000 a month. You can get it if you invest in it. Why it is not to be taken from the taxpayers' money. You understand? So you feel it's unfair. Su fekkee ne da nga liggéey 1 year, that 1 year, who gets benefit after 1 year? Bo gaañoo wala suñ la recall even soo gaañuwutee sax booy liggéey gis nga nañ leen serious àdduna bi yëpp boo demee uti liggéey unless yow nga nekk expert boo xam ne yow company bi they need you because you are this expert boo xam ne they cannot do without you. Of course they will give you all kinds of offers on the table. You understand? They put all your benefit packet on the table. Why su fekkee ne you're not specialized in certain field, just coming to work, they tell you, even countries like America, bala nga am holiday, it's a forced holiday, you have to work at least 2 years. Am na yenn companies 2 years nga liggéey bala nga am a 2-week holiday. 2 years nga liggéey bala nga am a 2-week holiday. Some companies, you don't just go on the first year you have holiday. Because the first year you are training. Yeah. Second year bi ci nga really nekk a liggéeykat. So that means that is the only time now you accumulate your holidays. Moo tax da ngaa gis ñeneen ne non pour ma ñëw décembre dañ di accumulate. So da ngaa gis duñ jël sick leave, duñ jël di duñ jël lali dañoo accumulate. So léegi on the issue of the National Assembly, comme noo ko waxee xëy na balaa ñu wax ci judiciary bi. Nga feel ne despite ni ñu ne it's not about yokk seen salary. Lu ñoo wax nii yëpp it's not justified ci li ñoo wax. Let them invest in their social security. Fii dañ am social security. Our social security is dying because people are not paying social security. Nañ dem ñu toog na government toog ñu seetaat social security seen ñaata la ñoo deduct seen social security. Su fekkee ne li ñoo deduct doyut, let them deduct more. They got salary increment. Wala ñoom si seen boppa, you can invest into your social security. Okay. Let us start as a country looking at these things because noonu nga mune fay nit ki su gaañoo family they can still continue. So right now they have a situation where when something happens to them, their families cannot get benefits. If they were paying through the social security, that benefit can now be, put into law, that benefit now can transfer to the families for so and so years. Forever. The family years, families collect lolu. They can do that. Okay. That makes more sense than, oh, you're entitled to social security. If death is death. Yeah. And we understand their families, we understand that. Yeah. Why not be correct? Yeah. Okay. That's why we have social security. All right. On the issue of the judiciary bill, you feel the same? The judiciary is more or less the same. Man waxuma ne judiciary deserving pour ñu am pension scheme and all that. Because they're supposed to have a pension scheme and all that and benefits and because suñ judges yi. Why lan mooy seen pay at this point at now. Nit ki balaa nga laajte dara nañ xam lan nga am léegi. Then ñu seet ñaata increment la between li nga wax léegi ak li nga xam ne moom project. Understand nga? Because we have to have some kind of percentage. Number one. Number two, jamono biñ nekk ni is not the right jamono because last year lañ increased salaries across the board. So biñ increased their salaries across the board, they could have even put it in then. Because Lee, Yagana Faneka is coming out from the 1997 constitution. Exactly. So it's not like it's yesterday. No.
Jammeh mu ngi fi woon now the excuse is no bi fi Jammeh nekkoon xam nga ne nit ñi dañu ragaloon pour wax but even this government was there since 2017. bill bi sax ñëwoon na last year ñu reject. Exactly. So 2017 to now, why didn't they apply for it all those time? Why now? Is it because now everybody wait? Is it because now everybody's trying to eat a piece of the pie before government be dissolved? waaw ñoom argument bi mooy dañ need more experienced judges pour ñu mun leen attract pour ci court si parce que loolu tamit dañ feel ne. We always had attractive judges. We used to have judges even coming from Nigeria, from other countries. So this is not, my friend, we used to bring Ghana, Nigeria. So it is attractive. We used to have judges from all over the world. So it was attractive because of our benefits. What has changed? Last year, rek lañ yokk salary. Wow. Yow su fekkee ne last year rek lañ yokk salary. Then may seet leen condition yi dëkk bi sax. Xam nga tey bu fekkee ne dëkk bi mu ngi everything is okay, everybody is okay. Duñ faale sax ne ñu ngi ut this increment. Moom la ñoo mooy seen ndéewoo mooy seen añ mooy seen reer. Jën léegi ñetti jën is $1,000. A lot of people cannot. Boo déggee bis ab sax ko soo koy jëndal léegi ñu sàmmal la ko 25. Because bu njëkk ba $10. Wala $5 nga am jóor ba yow sa bopp sax da nga ne $10 rek laa soxla. You understand? Léegi soo demee marché is $25 $30. Parce que léegi juróomi saamam yi is only 25. Waaye léegi ak 25 juróomi saamam yi ñaata la dina ci am over $100 and something dollars. Waaye $100 and something dollars boobu ba tey mënut a dem marché naka laa demee marché. So we have it's a ripple effect. Increment bi ñëpp la laal. So mënuloo wax jigéen bi nga xam ne mu ngi jaay bisaab ne ko sa bisaab bi dafa seer sa gannaaw kër nga ko dogee. Déedéet it's not fair to her because even though si gannaaw këram la ko dogee. lan laa su jaayee ba pare lan laa jëndee pour tooga añ. léegi su fekkee dafa jaay bisaab bi am $500. boo sa ñaar ndax du. mu jënd tuuti li mun naa jégal a small meal. ripple effect. dëkk boo xam ne dafa am high taxation country. because li xew the people will get poorer. suggesting ne loolu situation boobu moo nekk ci Gambia right now. That's an economical fact. yow su fekkee ne da nga raise tax dëkk bu raise tax xool leen. it falls. kana mun a jënd dara. you increase everything tax increase. Food price will increase. Everything will increase. bu yàggee ñiy hire naka turaati hire workers, they will not be able to hire anymore. Man, I've reduced my office to just me and one more person because I cannot afford it. Munuma, every time they indi halis from America, they pay salary. Yeah. And I'm not seeing anything. There's no business. That is the reality. Business bi dafa féetoo boor. Ñaar ñetti nit a fi am business yu rëy, that's it. No, that is the reality. Dafa neexut a wax waaye loolu moo nekk di xew. ok loolu am na solo bu baax léegi bu ñu ñëwaatee ci situation bi bu ñoo waxtaanee mooy ñaari bill si soo gis nga li xew bokk nga ñu génn Gambien si génn so eventually lan nga foog ne moo war a xew wala lan mooy xew because génn nañ si ñu ëpp ci Gambien si war nañ ne ànduñ ci bill yuñ propose but of course few others maybe mun nañ koo baag wala baag nañ ko jàpp ne is reasonable and all that. fii la ñoo proof ci Gambien si ne they are here working for the people. At the am an independent candidate. As an independent naam li tax nga taxaw independent because yo nga ne yow bëgguloo bokk benn political party. mooy pour bul am influence from the party. bu la kenn ilif nga mun a génn nga mun a taxaw nga mun a waxal nit ñi. yow ba nga génnee nga def déclaration boobu. ne yow da nga independent yow da nga ñëw taxaw pour nit ñi yow da nga ñëw pour waxal nit ñi. askan bi yëpp jógal la votal la ba nga win. But you know, it's the first time in the history of Gambia. A big thing for Gambia to have that. So that means political parties, they're not that powerful anymore. Bu fekkee ne yéen taxaw ngeen ci area NAMS win ko as an independent te fii la independent NAMS waroon a play a very crucial role li moo wax parce que sa gox ñi nga represent ñu ngi soona sa gox ñi nga represent yow moto boobu nga dawal sax some of you fi ngeen ko park sax amu leen parking. You understand? ñun ñëpp xam nañ li fi nekk yow tey su fekkee ne def nga loolu yëpp nit ñi mere leen yéen ñëpp waaye at some point you have to have remorse li tax nga taxaw su dara ñëwee lu mel nii foofu nga mun a taxaw ne listen bañuñ bill bi waaye
na bill bi delluwaat is not reasonable. Na bill bi dellu. Let them go back to the drawing board. Let them take into consideration, because Mangeri even quoted it. Taking into the condition, the government's current condition. Wow. Well, the government's current condition, according to you never go feel. So you need $1,000 cash power. Wow. But they have to increase. You know, because increase. So everything was increased 30% or even more. Commodities are more than 30%. Wow. Commodities are between 100 to 1,000%. Kanon jay bisap. The government ne ñom amuñ xaalis. Moo tax ñuy yokka. So why then at this precise moment tegun loolu into moo tax nag xëy na fii parlement toppale because ñu na am nga yaakaar ne lan mooy xew ndax you feel ne these norms bi nga xamante ne wax nga léegi 11 independence and it's a diverse legislature bi nga xamante ne Gambie amoon nañ ci yaakaar benn parti amu ci absolute majority right so léegi amoon nañ ci yaakaar xëy na taxawaay bi loolu taxawaay boobu nag lañ wax ne Gambien si jóg nañ wax at this point with these bills ndax feel nga ne despite na ñoom their interest is daf ci involved ndax foog nga ne dañoo déglu Gambien si in this case I hope ne suñ génn bi dinaa ne suñ because I was the only female there and the only female politician there on the ground. I was actually, let me say, I was the only politician on ground with the boys. And foofu tamit. boobu dinaa ci ñëw ak yow léegi dama ci mer torop waaw. dinaa ci ñëw ak yow waaye soo gisee ma jóg. ma dem. nit ki booy ut nguur wala booy ut réew. te nga bëgg a déglu voice yi nit ñi. da nga àndaan nit ñi. moo tax ma wàcca ma dem pour wane ne man tamit kontaanu ma ci because pour encourage naam si ñu seetaat seen boppa seetaat li nga xam ne moom lañ dee indi seen kanam ñu read ko translate ko sax si seen own language pour ñu mun ko understand because am na ñoo xam ne ñu ngi National Assembly sax understanduñ some of them don't understand because they use certain words tey ñu ngi use remuneration my friend, go and find out the word. What is the meaning of remuneration? Wow. You understand? When they could have just used simple English. Why they use words that can throw people off. I'm not Google. You can Google everything. You Google everything. Find out. So that, because Gambia, the literacy level is not high, use simple words that the layman can understand. Then don't have problem be. Because a lot of people don't even understand the bill. Some they did a salary increase. They did. It's their benefits. Okay. It's their benefits. So rero am nafa because no one explain as can be. Wow. Tay buñ ñewon Eyeafrica TV, ñu tok fi, ñu am kuy lak anglais, kuy lak olof, kuy lak sosé, kuy lak lefin. Ñu ne dédét li ak li lañ soxlon. Li ak li lañ bëggoon. Communicate. Xam nga li la dé wax ci transparency. moo tax ñu ne nguur dafa war a transparent. We have 3 arms of government, which is the executive, the judiciary, and the legislative. If they were transparent, nit ñi xëj na ñu gën koo mun a understand. Mun naa am nit ñi ne waaw xëj na time bi is not right waaye lii de ndeysaan ndeke ñii amuñ lii. Waaye nañ seet ñaata la ñoo am léegi ak ñaata lañ bugg a benefit. Then we see if it's reasonable enough and they can table it waaye fekk dëkk bi yëpp understand nañ ko. Okay. So as far as you are concerned, am nga yaakaar ne kon ni ma ko waxee député yi danañ def justice. I hope they don't disappoint us. am naa yaakaar ne dinañ ko xoolaat. disappointment mooy bu fekkee ne pass nañ ko daw bi disappointment. A very big disappointment. Okay. You cannot give then what about the police? What about the teachers? What about the nurses? What about all of these people? They all need increment. Listen, last year we increased 30% across the board. You know they increase salary 30%. Kuy am $3,000 like the police. Mungi am $3,000. $3,500. Nga increase 30%. Lolu ñaata la? It's just about $900. Why I am $100,000 a month? Nga increase 30%. Lolu ñaata la? Do 30,000. You see the difference? Percent is percent. 30% of $10 is 30% of $10, but 30% of $1 million is something else. Thank you. Yeah. So you cannot say, oh, we increased 30% across the board. Who are you fooling?
all right loolu am na solo mon ñam balaa ñu ñëw ci rôle politicien si rek bés mu ne loolu tamit daf ko naxar te bëgg naa koo laajte ci loolu ma bàyyi la su fekkee ne am na loo ko bëgg a laajte wala jàngat bi ngay def ci li mu wax waaw loolu moom a merloo dafa mel ni ñoom xalaatuñ ñeneen nit ñi understand ñun as politician I cannot talk for other politicians comme man xam naa li nit ñi di daj because 24/7 maa ngi wax nit ñi because nit ñi dañ may yaakaar dangaa gis ku la kool amut maalo dangaa gis ku la kool amut lii man amatuma saaku maalo dama ko bañ ba small bag bi laay dem because I barely eat rice waaye bu ma jëndaan bu mag bi dama daan am barel dama nata di maye dama dem ba saaku maalo ñaata la dama maye ba suma barigo bi empty you understand now I just because it's only me so I don't eat a lot man I don't eat rice so dangaa gis ku la ko anti mari doo ma dimbale ma ne ok dama si boutique nangam nga jël lifin den nga wax ma ñaata la ma wéef ko but how long can we do that xam nga loolu is how many people bu yàggee man si suma boppa sax dama xiif definitely you understand because I cannot help the whole nation moo tax lii mun na xarlu te nit ñi duñ mun a ñëw si biti di wax seen problème si Gambia is a silent society ñu bari dañoo muñ billahi wallahi tallahi am na ñoo xam ne ci biir dëkk bi ñu ngi they're going to bed hungry dañoo tëddee ak xiif te loolu rek axala loolu dafa bari ok léegi naka nga gisee because foofu lu fa gënoon a bari mooy ndaw góor jigéen ñoo fa gënoon a bari dafa nga ne message bi moom yow gëm nga ne jàll na oh yes donte la ñu bari ñu ngi woon nit yi bari ñun ñu ngi foo mën a ñëw xam naa ne nit yi bari woon neen ndax gëm nga ne message bi jàll na am nga nit ki sooy propaganda lu nekk di nga ko wax man mi fa nekkoon sax am na ñu maa challenge ne nekkuma fa woon waaw loolu man du ma ko wéy parce que yow man gisee neen fa maa ngi bañ joxante loxo waaw exactly waaye ñu bëri ne waaw politicians yi wax rek fen rek mu ne dafa dem xam naa dafa wax rek is political de dëdë léegi nga dem tamit waaw oh yes it's all over the net nga dem tamit ñu ne waaw she went there because of political motivated she has an agenda so you can never please the Gambian people because ñoom si seen boppa dañ am problème moo tax soo gisee tey lii di ñu dal because our people themselves don't even know what they want they don't want to even know the truth xam nga dangaa gis truth bi sax di ko dinaay dangaa dawal moto ngay dugga si pax bi pour ñëw fii di dugga si biir pax di génn di dugga si biir pax xam ne tali bi last year rek lañ ko jagar nga ñëw di dugga nga weddi ko ne déedéet tali bi mu ngi baax so this is the problem of our society fuñ far lañ doo gën a seet su fekkee ne ñu ngi lekk si béréb everything is blinded fii gis nañ ko fi ñaata yoon ñaata nguur lañ fi am nga xam ne bi nguur gi wàccee ña fa toogoon ne waaw suñ njëgoon xamoon nañ ko docteur Aïssa Touré rek barka dem boo njaay mu ngi nekk vice bi mu wàccee lan la wax mu ne waruñ woon a nañ try pour constitution bi deelu yow ba nga fa toogee nekk vice président lu tax xeexuloo loolu wax na ko fi kon laa gars yi ku si log sukur rek dootoo wax jeex na tàkk and that's unfair to the people but foog nga ne daal message bi moom pass na jàll na message bi jàll na because mu ngi si social media bi mu ngi TikTok mu ngi everywhere foo dem démba barka démba it's all over Gambia this is international ok xam nga wax nga léegi ne lu bari si nit ñoo ko de teg sin bopp ba foogu la ne tam lu barki démbali dina am changes bu mu def si Gambian people si bañ mun a gis seen intérêt réew bañ a gis ki nga àndal ak wala ki nga nekk xam nga dafa am lu ma réalise démba bi maa dem si defin bi barka démba bi maa dem Monday ma mit ak yenn boys ak even ki nga xam ne mu ngi suma kër ma ne ko yow yéen ñëpp soluwu leen pour dem si protest bi ñu ne ma anti waay waxuloo ñu ko ma ne are you serious I'm supposed to tell you me that is going for you you are here you're telling me I should tell you understand nga fi ma way I came to realize the average Gambian does not even know. ñu bare dañ foog ne peaceful protest dañoo dem da ngaa risque da ngaa ñëw ñu dem ñu dee foofu noonu. wala ñu tiyagas wala ñu lii ma ne this is peaceful protest bi maa dem maa ngi oo security pour ñu ñëw jël si ma mu ne waaw anti xam nga mu ngi taw nga gis keneen call ne guys we are going anti you know the rain anti you know where I am if you see the rain I was under the rain. Yeah, I see.
I was not even holding an umbrella. Some driver more them down in the umbrella. I was under the rain. And this is what I'm talking. We can sit here and admire Jomai and Sonko and think that we are Jomai and Sonko in our little space. But those guys were outside to fight for what is right, to voice out what they want. Why take me na kunaka why keep Jomai and Sonko? We look like Jomai and Sonko. And then when it's time, nobody comes out. Wala ngena halad ne mu nge taw. Gambians, I'm very sorry, but Gambians are so full of excuses. Mu nge taw, anti mu nge wis, dama late, anti no, Taylor won. Yaa nge dem. Yaa nge wajju ko Gambian bi nak de. Mbaa dina or man dama waxuloo ma ko woon waxuma la ko woon. I'm going for you, for your tomorrow. And you are telling me, man suma doomi they are not here. I can care less. I could have sat at home. Yeah. But I did not go for myself. I went to amplify the voice of those young people because we cannot say that they are the leaders of tomorrow and then we just leave them out there. Ba pare suma nekk foofu dafa important. Su fekkoon ne tey dañ waroon a def dara sax wala ñu def chaos sax man nekk fa cër ne xara ñu behave. Because I stand as a mother, I stand as somebody who cares. Because before ñu génn I played a role pour seen license buñ ko revoke. Waaye waxuma ko kenn. I did it in the back end. Because I want them and I advise them and I make sure ne ngeen maintain peace bi. Because police yi fa nekk ñoom ñëpp they know that this is peaceful, but we also have to show them that it is peaceful. Bu ko defee next time boo leen bëggee génn ñu óolu leen pour ngeen génn and you see they respected it. Because exactly at 2 hours actually bi ma egsee I was 1 hour before boy bi ne ma auntie why it's almost 1 hour now we have another 1 hour and a half to go mu ne ma but we will manage to make sure everything is on time. And exactly at the time, boy, we see boppam boy si ñu ne mané nañ leen dem time bi jot na time. It's 10 minutes or 15 minutes. Yes, they respected it. Very good. Loolu am na solo. Am na tamit ñu wax loolu xëj na ci démocratie bi tamit am na lu ci Gambia wane boppam côté boobu parce que affaire yi was peaceful and well managed and all that. Léegi ci fu ñoo jeexale in that point balaa ñoo ñëw ci deportation bi engage Noah ak yow tamit sa gis-gis ci loolu mooy the role of politicians is mel ni sa bopp ni buñ play ci mbir mi jigéen nga génn si but am na ñu wax ne tey political party leaders for example nu ñu waroon a taxawuñ ko xëy na kuñ gis mu wax publicly ci mbir mi ku mel ni Mama Kandeh wax na ci def audio ki nga xamante ne mooy Tabora Mané toog na fi denounce ñun ñëpp wax nañ ci waaw but ñun ñëpp wax nañ ci ñun ñëpp man yow tamit di wax naa ci post naa ci naa ci everybody did but what is important is being there exactly so génn si bi loolu ñu ne ñoom génn si wuñ dafa mel ni léegi askan bi buñ leen soxle comme ñoom politiciens yi duñ fa nekkal askan bi kaay ma jox la dara so loolu ma def ko very simple waaw yaay ak papa nekk kër papa ji génn doom yi tumuranke kana fa dee nekk yaay monde xale yi génn ay ndaw lañ ay góor war a taxaw ay kilifa war a taxaw ak ñoom dëgëral seen tànka waaye kan moo génn def loolu man de jigéen la te yaay la waaw yaa ngi fa woon maa dem to the forefront I see you so xam nga this shows a lot in our society whenever there is something suñ góor yi duñ génn suñ papa yi duñ génn suñ yaay yaa dee génn suñ yaay yaa dee taxaw fu doomam dem mu dem fa jël malaanam bi ok ko bi ci kaw taxawa doomam bi pare na faa dee balaa doomam dee waaye ana papa yi mu ngi laxatu léegi loo bëgg man a wax loolu laa gis démba loo bëgg a wax ci foofu politiciens yi góor yi politicien bi especially parti leaders yi waroon nañoo génn because tey yow doo taxaw as a party leader di on ndaw yi naan the youths are the leaders of tomorrow the plights of the youths and the plights of the youths the plights of the women all that we use it as propaganda even me we talk about it waaye defin defin dafa ute ak waxin Monday was a very critical day boo xam ne
suñ doom yi ñoo génn ci biti tey boo nekkee papa nekk yaay mun ngaa génn yow boo ñëwee ak sa moto sax dañoo xam ne kilifa ñëw na ñu gën laa jox cër waaye tey it leaves a big question ñi nga xam ne génnuñ wala ñi nga xam ne ñëwuñ politiciens ñi nga xam ne ñëwuñ ndax ëllëg ñoom tamit lii la ñuy doxalee ndax lii xew nii daf leen favor ñoom political party leaders yi amul political party politicians soo ne da nga bëgg a nekk président you're a politician whether you're a party or independent li ma wax mooy di fact ne génnuloo yaa ngi behind laptop wala behind computer wala not even behind am na ñoo xam ne sax génnuñ online sax ndax yow nii nga bëgg a doxalee moo tax nga noppi waaye ñoom ñoo am député yi si ma foofu laa laajee it's high time askan bi door di laajte questions yi moo tax ma ne nit ñi ñooy dem pour vote du noonu da ngeen war a xam seen politicians yi dafa am yoo xam ne di ngeen ko seet ngeen seetaat seen boppa but am na ñuy mën a wax tamit xëy na gis nañ yenn ay ndaw politician ay góor jógee ci yeneen political parties ñu ngi fa woon ñun ñëpp amoon nañ ñu ñoo toppa ñu fa nekka ñi ñoo toppa ñoo am nañ kilifa ñun ñëpp am nañ démb sa am na suma benn si suma team mu ne ma anti Marie maa ngi la gis maa nga waaye dégloo ma noise bi ma ne ko you could just come we have people there because we advertise it on all our platforms for our people to come you understand ñun ñëpp am nañ du loolu la ñoo wax ok leaders yaa dee oo ndaw yi leaders yaa dee wax ne dañ taxaw ak ndaw yi leaders yaa dee wax man duma toog fii jaay suma boppa waaye man li ma wax dama ko dee def man suma wax sax bariwut man duma bari wax dama def ñu gis léegi yow sa dem before because ku la gis ok Marie dem naa see politician but am na fi nga bokk ndax foofu lañ laa xoolee exemple ndax yaa ngi woon suma dëgg xam ndax UDP Marie foofu la mujjee dem wala da nga leen supportoon I don't know something like that loolu ndax duñ la xoolee gis boobu kon ok gis nañ Marie moom parti boobu la fare wala fa la nekk ñëw na ok gis nañ yeneen ndaw yi jógee ci yeneen parti bul eggali xam nga politique yi Gambia ndeysaan unfortunately people are not mature here when it comes to politics bi 2021 ñëwee dama endorse UDP because boo mënulee jàlla foog nga endorse benn parti du noonu waaye endorse rek la I'm not a member I was not an executive I was never invited so endorse ñu rally ñu winuñ ku nekk li ma def naa ko su fekkoon ne tamit li ma toogoon na président bi waxoon na ma li ma ko laaj mooy ndax lan naay agenda pour jigéen yi ak ndaw yi mu jox ma ne lii mooy suma agenda comme ni ma laajee ba Ousseynou mu wax ma ko munoon naa am ma taxaw ak moom parce que dama taxaw because of the agenda taxawuma pour win or lose waaye loolu jeex na loolu waxi 2021 la kon sa diggante Marie Sok dafa am organisation which is a movement called Alliance of Social Democrats exactly so su ma ñëwee télé yàgga nañ dama ko wax mu jeex pour bu ma ñëwati fii ngeen maa laajaat loolu because it's annoying I'm just saying that I'm standing as Marie Sok Alliance of Social Democrats te bi ma dem si ground bi on Monday I went representing my movement very good clarity bi am na solo parce que I'm standing with the youths because I call on the youths and I always advocate for youths and women to stand with them parce que nit ki li nga wax danga koo wone you understand you don't just talk all the youths no man even on my round table the youths are sitting on my round table okay thank you loolu am na solo leeral boobu am na solo bu baax parce que li mu wax ci côté politique bi du ñàkk parce que am na yu ma ci dégg moo taxoon ma bëgg mu leer ñu ñëw ci deportation bi fekk waaw ñu xam naa ne lii rek doyoon na topic waaye comme nu waa mu ngi fi te mais deportation bi tamit dafa concerne Gambian si foog ñu wax ci point boobu tamit xam naa lu des ci time bi sax baritul but pour ñu ñëw ci loolu tey ànd nga fi ak deporté but first boo doon ñëwaat tamit ci das another issue bu concerne Gambian si péri surtout yaay yi ak ndaw yi nekk ci diaspora bi ñu ba léegi da ngay gis léegi boo xoolee news wala some of the activists ba léegi am na lu leerul ci agreement bi diggante nguuri Gambia ak maybe European Union wala ñuy European countries yi
ban agreement wala am na wala amut what deportation bi yow sa gis-gis lan nga foog ne moo tax de still mu ngi kon ne di xew bat dafa mel ni dara leeragul ci mbir mi. anytime nga gis dëkk di deport askan yi beneen dëkk am agreement am na. waaw 2017 ñun ñëpp xam nañ ne agreement am na fi. agreement am na fi nga xam ne dañ wax pour Gambians yi receive seen deportees yi. because if not they were going to sanction the Gambia from traveling to these countries. You understand buñ bañee. so there is an agreement. You understand te agreement boobu noonu ci kaw agreement boobu xale yi buñ ñëwee si dëkk bi they had a ñoom liñ wax EU mooy dañ leen a dugal si reintegration programme xale yi they entitled to some kind of stipend buñ ñëwee is a package nga xam ne nañ leen jox stipend for how long but these were all part of the negotiation dañ leen a def they're going to have skill centers and so forth and so on for these guys unfortunately man si ñi ma waxal gisuñ ko si deportees yi ma waxal yëpp gisuñ ko they didn't see xamuñ ko sax all they know is bu ñu wàccee some of them got money from Caritas. Caritas is the arm of the church, the Roman Catholic Church from Rome. Also I think they're working with EU, getting some few funding from EU from what I understand. The IOM is different. IOM is different. ñoom tam dañ dee dimbali. waaye boys yi some of them recently xaalis bi from Caritas la jógee dem naa foofu sax ak ñoom si Caritas. because some of them didn't get. and then ñoom tamit ñu tegal ma ne am na ñoo xam ne amuñ because dañ leen blacklist. so basically buñ la jëlee Germany ñu handcuff la dañ after buñ la dóoree ak everything depending naka ngeen def each other. dañ la dee wax ne ndax di nga bokk si reintegration programme bi or whatever they don't know what that is. so the answer is dañ dee wax no because xamuñ mun naa am ñu laa laaj a trick question pour deport la waaye yoo xamul loo ne wala nga uyu ko o uyu la ko ñu laa deport anyway you understand so léegi su fekkee ne yow da nga tombé ak koo xam ne dafa raciste wala dafa ni nga doon behave dafa rude mu bañ la ci saa si def laa blacklist waaye blacklist boobu boo ñëwee si dëkk bi fii nga dem for example Caritas will see it because duñ la jox dafa am duñ la dee jox so Caritas dinañ gis ne kii dañ ko blacklist mënuñ koo jox xaalis ñoom seen boppa ñu ne am nañ cases yoo xam ne they had to call and say ma ne ñii sax gisuñu leen si list bi and they had to follow until that person got it so there's a lot of unfairness going te man waxtaan naa ci ak foreign affairs waaye li ma dégg di wax mooy waaye amuñ proof waaye pour man te dinaa ko wax fii gis nga man duma seet li nekk si kayit because ñun Africa nit ku weex bi dinañu bindal kayit ñu jàppa kayit bi di read waaye li moo def si gannaaw amul dara pour dafa kayit sa doomi réew su ñibbisee mu ne la dañ ma jël si lal bi 2 am ñu dóor ma ñu gaañ ma ñu yóbbu ma lopitaan ñu ceg ne dara damut ñu handcuff ma takka suma tànka yi yóbbu ma Frankfurt dugal ma avion indi ma maa ngi naaca benn góor a ma yónnee jacket pour ma sol dongre pour ma sol si airport bi parce que taati neen laa def basically boxer shorts laa sol ak lifin suma cër baa ngi feeñ ñu sànni ma dongre ma sol ko ñu indi ma Banjul with nothing déglul kooku nga am keneen léegi su fekkee ne yow nga ne yow amuloo proof si loolu yépp waaye yow am na ku fi wàccoon ak mouth guard mooy weñ bi ñoo dugal sa gémmiñ bi si ron dañ ko dee lokk doo mun a yuuxu doo mun a jooy doo mun a def dara so basically based on fi ñu jëlee booy bi moo tax ñu dugalal ko mouth guard pour mu def noise te loolu is a big lawsuit loolu bu doon America la man I will stand pour lawsuit boobu téye because yow that is inhumane léegi yow kooku ñëw ngeen gis ne mu ngi ñëw a mouth guard nataalu leen ko ngeen mu dem si lopitaan instead of ngeen dem si lopitaan bi yenn officers of the government nataal ko bi ko docteur bi génnee ngeen nataalaat ko ngeen toog ne déedéet booy bi dafa war a indi medical report waaye ba tey indiwul medical report booy bi su indiwutee medical report te yéen a negotiate pour seen return yow yaa war a make sure you get that medical report from the doctor and then take that and send it to EU and say this is how they are bringing our boys this is the medical report these are the pictures but how about lan moo de indi that kind of situation ñu leen di treated that way ndax resistance moo de am sort of a Greek
So how many? Okay, you are a Gambian migrant. Then exactly. Racism daf ci bokka. Wow. Racism daf ci bokka. No racist, yeah. Wow. When people are racist, mun nga tey sax ñu still maltreat la. Because tey bu fekkee ne yow kaam nga def kiñ jël si kaw lal bi dañ ko 2 am ñu ñëw la joxuñ la time pour nga solo yow di nga mepp dañ mel ni jaam. Foog nga resist. Foog nga resist because 12 police ñëw sa biir ne mel ni yow you're hardcore criminal. Okay. Lolo is something serious. Noah, you're part of those that are deported ci Gambia. So you can speak any language bi nga free pour nga mën a express sa bopp Gambian si dégg exactly lan moo xew bi nga ñibbisee ak léegi li nga nekk di dunda. But first life in xaw ma ban country nga nekk in Germany or in wherever. Exactly. So as a migrant, naka ngeen di dundee foofu wala naka ngeen nekkoon di dundee foofu balaa ñu leen di jël si ak yow sa scenario boo si doon ñëw fay na la fekk ba jël si la ak ndax da ngeen li leen dee wax ne maybe because dégg naa process moo dee am. duñ jékki-jékki rek deport la dafa am li ngay apply permit ak something like that boo ko amut ñu bindal la da ngay ñibbi. su fekkee bañ nga nag ñu force la nga ñëw. but sa boo doon ñëw si li ma laajte nii lan nga ñu ci mën a wax. life in Germany and your deportation process ba ñu indiwaat la. waaw man since 2013 laa dugg German. ok waaw mën naa wax ak soose. ok soose 2013 nante dunda German. te nena man criminal case soto German. ok ene German ol bire ya Gambian ol ya signing ke enen German ol tema jail to German nata leta kintol ko ila deportation o kala Gambian ol ita kaito dire because enen Gambia has signed. That is 2017. Kabiri nini mansi kunda kutona. Kabiri mansi kunda kutona. So 2013 to but 2017. Before 2017, before election o jani ka Yahya Jammeh wulindi. German ya announced nunko ila fa kaito di la whole Gambia bill. Ya defon announced pour ka kaito di Gambia nola. But inada fo ko ye batu carte fayo men kanana ni wo tambita. Isna jibe ba kaito di la mulla nyame. So after election belen man sakutol lota inata cancel. Okay. So inada mina fomole ya tandi molako alla banko now peaceful our peaceful democracy le bije. Now you guys can able to go back. We are even that because we know that we come from poor family and we didn't have any future. Okay. We are not thinking of to have any future here. That's why we left this country. But ntenena criminal case to German. Yes, mbulo wa seneari ne. Mbijela one day later kinyana kwenye ko la asilo mata. Afa later kinyana ko ngata ndanku kansua. So ntala kansua ni na wife. Gambian or German? Germano. Okay. Ni wotala up to kansua nga Gambia immigration hotaraje. And the man mano konyako nganto fae ngana sonem fae nka nto nuwa konjirali akonya konjira e mira akonya but Fatu was your cousin nka yes. How do you know Fatu? Akonya is my classmate. Nka okay. Akonya on behalf of that I can give you little advice. Gambia deportation or ya sign. So mimbije ye kuke man kuke atra ya Gambia German bula. If not ibne murundilanan. Nka my brother, but how? Don't get sufferation or better just to help Gambia, and we are part of development. You know, because Gambia mobe man tra do kola man sakoto. Milba do kola man sakoto is very few and milman tra do kola man sakoto. So until me fana kana bidimba family danyele man sabika fenkalantot. And will oka sabule fon. Gambia somehow aka tenkun nole mobika Gambia nola konko kalanta. So after no diamo beke for pareta akonya anyway nina mutala advised. So ko ni na me fon ke kansuaja. Akonya bi mo many step ta jan like along ko ye sign out loko e be murundilal. Which year was that? That was 2019. 2019. Okay.
That was the year I done told Fiena. Okay, covered in 2019 Ibija. Yeah, in 2019. So that was part of the deportation team. So okay, ilana na suma source bi na moy lolu. Yeah, exactly. So legi bi fañ la fekk yow 2019 it was your workplace wala dañ la notify in writing okay you can no longer stay in Germany. No, because you applied for asylum and it's not approved, so eventually bilen tolo bota kansua ngata na wife lako longa German bula ngata another country because I can able to move for 1 day to another country within 2 hours. So atandina ko no ite mole men for able code ila from betrayal. I know this is not part of betrayal. Allah mulla manna aslota and they have power, they can take me home. Akonya no ikoni ya lawyer be koma it is sendila nka no mon lawyer ni man sata kalam because man sasna no le lawyer ma kalamta wanna wife insister anyway nka is okay then nga lawyer ni le bawo yafo ntaba sile fe because na metal over 7 years we are together. So alo kumo I feel it so sadly. So after mba sile wolto for 1 day, another fintinka, it was around 3 o'clock in the night. I'm even sleeping. In Atala Suogon. Today you are not sleeping in Germany. But it all from a camel somebody in German or abandon airport also. Whereby Pulkamol Dunini airport or the man of more a citizen of Fonka Kalamta. So I told somebody, Walter, they handcuffed me, they handcuffed my leg. For resist? No. You don't have my to resist. They tie your legs like a slave. They tied you. Yeah. They tie your leg and your arm like slaves. Yeah. Okay, just if I tight, after any because it just like that. Just like that. Okay, saying but at any point, okay, for your friend, okay, be Murukan, but this is what we have for you. For example, if you get back to your country. No, government they will settle you guys. Yola formally because they attended molla ko kudo diala. Okay, ba altol ko fem manta altol manta fem bal na that also fen start no nin fen na ngo diala ma sekundala. Okay. Yes. Almo jelle nata tol binalo de 2019 atela na 2019. Okay, so kabiri al futta banjul what do you have aliamone on the ground what support yemen for and all that because of time bilim futta banjul lanta banjul nyam nga immigration taraji yana name the male copy imam pass of from the mole moto organize mole phone to drop us our home. Ntol binala futala yangal ntol selente ni na bol mo fo wol fo na te la ban lan tol ya ni ta fo na home ntol selta pick up koma immigration la pick up wol lentena enada fena na fo mano kana Johnson o tole kan drop wol ntol jita wol to tol continue basire pick up koma jita nim fem manana nte na wife bira binan jibe kan na ni na bakasol na tana. Okay, so la wife nata foja KGB. All right, it's a very sad story and te hamna Gambians yu bari amna ñu dunda similar thing but withstanding also there are still argument ko okay ni be Germany ni mam fenke if you are not involved in criminal activities well just it's like no it's like ntenga ntol nga je nyame is like this government biri was sila ntol nga feel ko mai bi ba sika ne nin ko di man tare. So the only thing is a kudos to no nyaming. Atakele problem oti deeply o banko ta ikajafla ka o banko moltia alone na volunteer nganulu waf. Kudos. Yeah. They sold us. Yeah, waf. Nyadi. Because you sign the make in German. Which you know that okay, but you are for a call until time more receive no right now. Fale fendi ni na tan is a fen start no ni min. If in German or phone ko phone to the police ya fonyela ko ngakudo di alama sekundala na tatal se fen start no min alla bankoka but bilen tol nada we don't see that money nda bilen nada na IOM airport to
wol ko nyako afena ya mit belen tada 50,000 yola dintol. The time of me do ko la German, every month I used to send 300 euro to my family for fish money. Every month? Every month. For fish money. Okay. So belen end up tan land taja, I owe me 50,000 again. In that 50,000 belen a grab because empty roller. Ntadanga business yela. So open that business. Now yela 2022. Belongo yellow after Mola Fananata Dimba Blue Kona pay mala. From business if I don't come Musol and film me along coil and Duka film me. Yes. At a tinyala support, you can easily have things. So often tinyata. Yeah, but somebody born it. Yeah, somebody just because no whole bula coma prove ventilation. Amari not an angel like Dimba fight. The essence. Sopo yinkon, not sopo yinkon. His shop. It's even in YouTube everywhere, you know. Yeah. About Gunjur. But the problem is the propaganda that they're all criminals. Yeah. Exactly. You see, when you propaganda that they're all criminals, people, when you go to a community and you want to start something there, they might get scared. Because iko come lantol kan, iko lantol kan pour Gambian ol kana feel ko they are destroying na feature le destroy ka. Pritol fana sa to soto ko e ka mo kurun la bonditi bawdu. But janin tol katama. Yahya Jammeh time there's many Gambians. But Yahya Jammeh na ma foko those people are criminals, so be jail a criminal and bring them back. No. Gambian all live in jail, they are helping their family. Eka that bawdu eka criminal authority it is like a bandi oti nyaonya. Yamil Tareya, Eko Tara, Bandi to more than you. Even you are a other Pruka war frontal, Teneman Droko. German, you know. Nenaman Yamo, and police Nenaman Temuta, Fongata station, and Nenaman Sotan a life gone. German. I have no criminal case. Okay. All right, interesting. I know it's a very interesting topic. Probably we will find a special edition. We will discuss only about the deportation issue with more time. And you have more of them that can sit. Yeah. Different experience. Even the ones that said they were in criminal activity. They admitted to me that, Auntie, yes, I was dealing drugs. But I went there, I went through their program for 3 months. I was paid a stipend of 320 euros per month. He said they put me in a container. They all live in containers, most of them. It's a container. They put them there. Then they tell them, they give them a document that they cannot work. So you give me 320 euros per month. You put me in a container and said I cannot work. But then all my friends are like, hey, you cannot stay here like this because we have other bills. Get up and go and do something in the street. So you end up going to the street and dealing in drugs. Now, the 320 euros, you know the condition of the Gambia. The family already say, he's in Germany, he send money. So out of 320, you send 200 euros, you're left with 120. Your friend said you cannot stay here, go out in the street and work. You end up selling drugs. But you're selling drugs, even when the police catch you, they lock you up. You're paying a fine, right? It's a system. You pay a fine. They leave you in there, they take you out. They let you go back in the street, knowing that you're going back in the street. Then they come, they pick you back up. Then they take under fine. That means the government, the German government or whatever government, they're making money off of you. So it's a game. You understand? And these are things that when I sit and talk to people, like they start telling me, oh, you come we have to even policy. look at it. For example, German nyan in Gambia, but now you see German are building stations for Gambian police stations. Because of maybe they are helping them. Those people, German thought that the economy and the population is getting too much. They just want to reduce. There is no country me accept whole Africa na Gambia. Sign Kobe Nyamenten, Kabrin in 2019 and in 2024, more Jamal Fananata from Europe, from Germany and other countries. So you were geniadile as Namansa Kunda in Yantamunekelanun. It is very sad. Abalafa or a battle because in other GB, another Milmurunin and Sania GB for Akafintile Fani Moma for Nunton Gambian Oling a million disabled thinking tell like a Kisalada land. But Saika Mojala Abaloring Abalobe Kendari,
is baking at the street. Because some friends that I haven't done. Those days is maybe another will be fair maybe don't about lua solo con. Ya try it at a back way. O nyantala mol bondi la lua so con to sending na. Amala mol bondi no lua so con. So that is a problem. Oh, it's a problem. Doli la land now have to support their children pre time. And okay, fine. Don't sufferation of me fanata and silo can because stress on yin bata akatina doli ke psychote. Ni futata Libya. Because Ndolwa Tamila Libya it was 2013. That time was Kelobo over Siarinje Bakel. Sulaga Tilimbale Hadama Dunula like Ulo. I see it in my eyes, my presence, I can't look a folale. Now small jelly abula. Abula boto kona boto da sitafi. Aka balo dula pe lipa. Yeah, even here. After coming all up pakar moto buto because I called time moto buto le yela fintinti. I boto da filinga kumu yela ka tlu bunga city kote Michael. I podo muta. Lipa fobo sa tenko come wuro nyimfo abukala fo wuro. So biro we de wuro la boto en kona na nyika bla moto buto kona da so na. Wow. Even yeah. And telephone a day to kono from brilliant telephone betanka and rebel limit day so kono one boy lipala fa he go smart kija farobul. Okay, very, very sorry about that. I know ku Jamal Keta nyen silo, you know, koma silo and all that, but because of time and all that, Mari, legi lini yep, yangi ligi ak ndaw yi, yang leen di deglu jég nga leen, tey nguuri Gambia, foog nga ne naka la ñu mën a taxawee ci situation bu mel nii, ok, mu ngi wax na ko lim dunda, 2019 la ñëw, but depuis boobu ak léegi kon ni ma ko waxee, more are coming, so. Sorry ma wa benn correction, comme anti Mariso. Wow. Okay. Why let people not seeing this coming? It's a politician, that's why it's gathering us. Okay. This to gathering us, that new day dimbalante because new boys see there's many youths new they go mad because of society and because of their living condition. Yeah. Okay. So some of you need counseling. Wow. So new togetherness be definitely dimbal because then they joke mind to one another. For you calm down there. That's a good one. Yeah, that's a good one. So te monyo organize it all because we are going so roughly in the street. Yeah. Oh, you are right. So lum ñu def nak we are not seeing like it's a even he's doing it for his political career, but we appreciate it. Okay. Yeah. All right. Thank you for li tax ma bantu si loolu li tax ma def loolu ku ma njege kenn si suma secretary for the movement moo ma wax situation am parce que moom jëkkëram si la bokk di jëkkër bi sax mooy leader bi mu ne ma lii moo xew ma ne ko are you serious mu ne waaw mu ne billaay xam nga yow danga dee mun a wax nit dama bëgg nga wax ak ñoom ma organise gars yi ñëw suma kër ma tooga ñun ñëpp toog ñu lekk ñu waxtaan man leen for them to tell me their story ma déglu seen story bi man leen wait a minute lii dafa serious because tey man everybody sees me as a politician waaye li ma def nii pour ñoom lii dama yàggaa def lu mel nii si dëkk bi since bi ma ñëwee 2013 so it's not about politics because nit ki soo déggee story am dangaa jël politique nga tegee ko fali wax naa leen ko ma ne leen li ma am pour defal leen dinaa leen ko def whether you want to follow me politically that's your problem but whether you don't want ñu ngi ni musuma leen a forcer pour ñu nekk si suma politique ñoom ñoo ne Auntie Marie we will stand with you ma ne ko déet maybe you will stand with somebody else but what I'm trying to tell you is I want to form a big brother out of you. Yeah. When I create a big brother system I groom you talk to you yéen tamit ngeen bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi di tumuranke ñi nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi di parce que crime bi dafa bëri drogue bi dafa bëri yéen tey xam ngeen li nekk Germany gis ngeen naka la drogue di def doomi adama gis ngeen naka ngeen some of you were in the streets so it is only you standing as big brothers that can help curb that crime in this country. So that is what we are forming. Now we are looking forward to go to the farm as Mr. Nyang is saying. We have people offer us farms there. So we are looking to go to the farms. They're all going to go farming with me. And then we raise some money
from that money ñu mun leen a jàppale tamit ñoom tamit suñu bëggee def business ñu mun a def business so moo tax ñu am that GoFundMe pour nit ñi dimbale ñu because man kenn rek la pour ñu mun a jënd seeds ak mun a dem farm dama def GoFundMe bi pour ñëpp bu dee 1 pound 10 pounds 2 pounds xam nga 5 pounds whatever pour ñu mun a jënd ñoom tamit xam nga because dañoo fay pass dañoo dem ñu ngi def so we are doing a lot for them you understand waaye lii maa gën a ñaax mooy government bi tey am na ñoo xam ne ñu ngi bugg a dem si ron pour contact boys si te loolu boys si duñ ko nangu te damaa wax ak te ñi maa waxal xam nañ ñi maa waxal I got the information da dañ bugg a dem si ron pour contact leen pour yóbbu leen si président bi pour may leen xaalis lii is not about may xaalis ñaar ñetti nit because soo mayee ñaar ñetti nit yi xaalis ana ñi nga xam ne ñu ngi ñëwaat ana ñi nga xam ne ñëwoon nañ we cannot play politics on this you understand nañ try ñu toog ma toog ak boy si ñoom ñëpp ñu toog ñu wax ban plan lañ am because liñ leen digoon the skill centers dafa war a am liñ leen digoon pour ñu jox leen liñ leen war a jox ñu jox leen ko boy si mun a start seen life man xaalis boobu soxluma ci dara bugguma ci dara waaye let them take care of them and not only that we want to see the package for everybody and all the ones that are coming they have the figures they got the air bill they have everything know how many people came they need to have that list and put a package for those lists all right I know it's a very wide topic so time bi xoj nañu trop but appreciate nañ ci ñëw bi and thank you for coming but we'll find more time we will have a special edition like I said on this migration and deportation issue you can say discuss situation and what the government need to do to address sense and concern and of course thank you Marie for coming appreciate nañ ko and your effort to the youths as well comme ni ñu ko waxee you are supported not because of politics and all that so loolu tamit dafa am solo léegi ñoom ñooy déjà they are mature enough to know la fan la ñoo dem so loolu is very very fair so thank you dañoo jëlee short break and then ñëwaat then with the newspaper review so stay tuned we'll be right back. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu fii di leen ziyaar si Eyeafrica TV suñ wàññee suñ bugga bi te toppatoo suñ njaboot yi changes dina am ndax xale bu demee ba nga xamante ne xam na li nga xamante ne moom mooy góor kooku pour nga jàppaat ko day jafe moo tax yonent yi kenn ku nekk yàlla jox la mission boo xamante ne nii bi mu la yónnee ba pare daf la jox métier bu mu la jox nga gis koo xam ne bëgg na sa doom amul sax tubay waaw doom ji dikk nuyoo moom nga ne ko ciiku su la nuyoo doo ko fay dem ñàkk ko kooku ne la man kii laa bëgg soo ma joxee kii laa bëgg soo ma joxee kii laa bëgg maa ngi lay waatal si yàlla ne boo ko defee sa jëkkër liggéey na ci yow ay milliards am na ñeneen ñu ngi koy jaay ñu defee ko leneen ñu yóbbu ko feneen boo seetloo in the international community United Nations UNICEF foo dem di nga fekk Gambien yoo xam ne ay technocrate lañu am nañ xam-xam yoo xam ne mun naa jëlee réew mi from this level to a very high level. all right welcome back su ko defee ñu jaajëfalal leen bu baax a baax ci ànd bi ak ni ngeen di suba di ànd ak ñun xam naa ne ñu bari ci yéen bëgg ngeen react ci lu ñuy waxtaane waaye time bi duñu ko may so dañoo dem si Gambia Street ñu seet newspaper si tamit lan lañ xëyee tey ci suba si gan mi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Amadou maa ngi nuyu suñu gan gi honorable Marie Sock di nuyu mbër di nuyu itam ñuy seetaan ci pàcc bu mujj ci liy gën a fës ci yéenekaay yi. ñu bàyyi la nga doxal. mi ngoog dañu koy door rek yéenekaay yi ci biir réew mi waaye ni ki ñu koy defee saa bu ñu xëyee dañuy faral di am yenn ci kër ëttu yéenekaay yi dañuy am nañ fi di Standard am fi Foria am fi di Point ci yéenekaay yu réew mi ci yéenekaay biti réew mi am nañ fi Dakar Times am fi Le Quotidien am fi Sud Quotidien bu ci nekk nag xëy na bind lu am solo ci xar-xaram mi su ko defee rek ñu daal di koy añ xool ni ñu koy defee rek muy
bay si say mu tànk doore ko ak standard newspaper xëy bind moom it lu am solo ci xar-xanam gis ko defee rek ñu añ ko xool xët wu njëkk buñ ci àndal daal dina ñoo ki nga xam ne nag moo di Saliou Tall moom nag di yëngu ci wàllu yoon daal dina rek indi ay leeral ci lu jëm ci lu ñu wax ci wàllum ECOWAS ne rek dañoo wane seen ñàkk ànd mu ECOWAS parlement ci rek ngir taxawu Gambien ci ñu establish li nga xam ne rek mooy special tribunal court ngir atte Yahya Jammeh ak jëf yu ñaaw yi nga xam ne ñu ngi ko koy tuumaal ci jamono moom nag lu mu daal di xamle ne ECOWAS ci boppam blogul li nga xam ne rek moo di Gambia sàkkuteefam gu mu bëgg noonu ndax nag nee na ECOWAS parlement ñoo daal di joxe li nga xam ne moo di seen xalaat waaye nag ñi war a dogal am sañ-sañu dogal nag loolu mooy kilifa yi te loolu àggagul ci seen kaw taabal muy ñi nga xam ne rek ñooy head of state yi maanaam njiiti réew yi nga xam ne ñu ngi bokk ci biir ECOWAS ñooñu ñoo am sañ-sañu dogal ndax ñoom ñooy supreme leaders yi ci boobu la rek kuréel kon nag ba tey ñi nga xam ne rek ñoo di Gambien si seen kilifa yi dinañ jël loolu yóbbu ko ci seen taabal ji su ko defee rek ñoom ñooy daal di decide lu jëm ci loola ñu wax ci leneen ba tey ñaari nit la ñu rek daal di atte ba rek teg leen ay daan ci lu rek jëm ci kenn ki moom dafa sàcc li nga xam ne rek mooy ay téléphone lu toll ci 4 téléphone la sàcc foofee ca Basse Magistrate Court ñoo ko atte moom nag téléphone yi mu sàcc dafa fekk ki ko moom doon nelaw mu daal di jël yëpp yóbbu moom nag atte nañ ko ba teg ko daanu benn ati kaso wax ko itam mu fay lu toll ci 2 fukki junni ak juróom ñett keneen ki itam nag moom dafa càcc li nga xam ne rek moo di motorbike moom itam nag des ko rek daal di teg daan ngir rek mu fay lu toll ci juróomi junne wala ñu daal di ko dina daal di rek tëdd li nga xam ne rek moo di 2 ati kaso ñu wax ci leneen ki nga xam ne nag mooy jëwriñ di ñu dénk wàllu suuf ci réew mi muy Minister of Lands Amat Bah daal dina rek wax ak ñi nga xam ne rek ñoo di chief yi ak borom dëkk yi ci rek ñu jëm ci njaayum suuf ñi nga xam ne dañ koy kam kayit yi ñu war a joxe wala kayiti alkaati ñuy joxe ci saa bu ñu jaayee li nga xam ne rek moo di ab pàkk nee na loolu nañ bàyyi di leen laaj li nga xam ne rek moo di koppar ndax tegawul ci yoon tegawul ci lenn lu dul rek ay njuuj njaaj loolu nag daal dinañ ko tere maanaam fépp foo xam ne daal war nga soxla borom kër mu jox la këyit googu daf la ko war a jox ci loolu fay dara warul laa laaj benn dërëm noonu nag lañ ko daal di xamle ñu tëj boobu la yéenekaay ubbi beneen yéenekaay muy di point newspaper moom xëy moom it bind lu am solo ci xar-xaram gis ko defee rek ñu añ ko xool bu ci njëkk ab rek safara su métti moo rek daal di dal ci benn rek ab madrasa maanaam fu ñuy jàngee li nga xam ne rek moo di alxuraan student yi jamono jile nag amuñu fu ñu rek daal di nekk point nag loolu la xëy bind ci xëtam bu njëkk waaye nag soo duggee ci biir gën na ko yaatal ñu wax ci leneen ki nga xam ne nag moo di Yankuba Dabo di njiital jaar yi muy makkaan wuy rek daal di saytu wàllu galak ci réew mi daal dina xam ne rek lu jëm ci wàllum téye sa bopp waaye itam dëggu ak itam nag nekk koo xam ne daraay njuuj njaaj du nekk ci yow nee na loolu yi mooy li am solo bu ñu rek bëgg askan wi bu ñu bëggee askan wi am ci ñoom li nga xam ne rek moo di yaakaar maanaam pour ñu mën a maintain li nga xam ne mooy public trust loolu yi moo war a nekk ci rek ñoom mooy dëggu ak jubal gi waaye itam fexe ba yaakaar gi ci askan wi bu mu rek daal di tas ñu wax ci leneen dañuy ubbi Foria ginnaaw bu ñu tëjee point Foria moom it xëy na bind lu am solo ci xar-xaram gi su ko defee rek ñu añ ko ànd ceeg ECOWAS ba tey daal di nañu rek ñaax li nga xam ne rek moo di nguuru réew mi ci boppam ci lu jëm ci ñu mën a daal di rek doxal li nga xam ne rek moo di new constitution bi maanaam rek sartaay ndey réew mi nga xam ne muy draft constitution bi loolu yi nag ECOWAS ñu ngi ci daal di ñaax réewum Gambia ngir ñu gën cee góorgóorlu ngir rek mu daal di mën a jàll ñu wax ci leneen njiiti réew mi Adama Barrow daal dina xam ne rek ne Gambia jot na lu ëpp 3 billion ci kopparu dalasi ngir rek ñu mën di jéggaani li nga xam ne rek moo di dund yi nga xam ne dañ koy soxla muy essential food commodities ci rek biir réew mi moom njiiti réew mi loolu la daal di xamle Amadou ñu wax ci leneen ñi nga xam ne ñooy Foria ni ñu koy defee rek seen éditorial bi daal dinañu xam ne Mali Niger Burkina Faso dañ rek daal di ginnaaw bu ñu taxaw jàppante ñoom ñaar loolu nag daal dina indi li nga xam ne mooy gàllankoor wala indi li nga xam ne rek mooy beneen mbir ci kaw ñi nga xam ne mooy kuréel gi di ECOWAS Amadou ñu tëj ci yéenekaay yu réew mi daal di dem biti réew ca Sénégal yéenekaay yooyu nag dañ koy njëkkee ak Dakar Times moom nag xëy na bindul am solo waaye di kalaat ñu ci ki nga xam ne rek moo di Abdou Mbow nekk ab jàmbur foofu waaye bokk itam nag ci langu njiiti réew ma woon di Macky Sall APR moom nag daal dina bind ab bataaxal yónnee ko ki nga xam ne moo di kii di Ousmane Sonko di prime ministre bi di ko ci xamal ci lu jëm rek ci migration muy rek
migration clandestine loolu lañ fekk Marisol di waxtaanee daal di koy bind daal ci téeméeri nit ndaw yoo xam ne dañu faatu ci géeju Mauritanie gi moom nag mu bind ko ci biir lettre bi nag mu ngi koy fàttali ana Ousmane Sonko mu doon wax ci ndaw ñi ana Ousmane Sonko mu yaakaar la woon ndaw ñi tey jii ndaw ñi daal di faatu ana Ousmane Sonko lu muy leen di wax ginnaaw dige yi nga xam ne mi ngi leen ko doon rek dig ci jamono yi mu nekk ci kuje gi ñu wax ci leneen ba tey le quotidien moom xëy moom it bind lu am solo dañuy wax ne Sonko sur les pas de Diomaye maanaam Sonko mi ngi ci tànki ki nga xam ne mooy Diomaye Faye li mu ko waxee nag mooy Sonko mi ngi woon Touba mi ngi woon Tivaouane dem seeti ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ginnaaw ba ko njiiti réew ma Bassirou Diomaye Diakhar Faye defee bu noppi Ousmane Sonko yi topp na ci ay tànkam dem siyaare ji ki nga xam ne mooy sëñ Mountakha xalif général bu Mouride dem itam siyaare ji ki nga xam ne nag mooy sëñ Babacar Sy Mansour moom itam daal di koy ziare muy xalif général Tidiane yi moom Ousmane Sonko ñu tëj boobee ubbi beneen yéenekaay yi muy Sud Quotidien moom it nag bind lu am solo di ñu xamal daal ne population du Sénégal bi jéggi na dayo jamono ji nag mu ngi ci 18,126,319 maanaam fukk ak juróom-ñetti millions yu toftal téeméeri ju nekk ñaar fukk ak juróom-benn yu toftal ñetti téeméer ak juróom-ñeen fukk ñoo fa dëkk buñ ko xayma ci 2023 di ñu xamal nag ci biir loolee téeméer boo ci jël fanweer ak juróom yu tomb juróom-ñett ay ndaw lañu maanaam 35.8% ay ndaw lañu mu daal ñuy xamal tamit ñi nga xam ne ay doxandeem lañ fa maanaam ay gan lañ ca réew ma mu ngi toll ci 207,791 maanaam ñaari téeméeri junne ak juróom-ñaar yu toftal juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn ñoom ay gan lañ te ñu ci xayma bi nga xam ne borom xam-xam yi xayma nañ ko dañ daal di xam ne daal ne population bi fu mu toll nii le fii ak juróom fukki at maanaam 50 years ci kanam dina rek daal di yokku ñeenti yoon maanaam rek dina gën a bëri li nga xam ne rek moom la doy ni le Amadou su ko defee ñu tëj yéenekaay yi. garna ci yéenekaay yi ak leeral bi ak faram-fàcce bi am na solo am naa ne jaajëfal la rek ci ni nga koy doxalee toujours leer na bu ci kanamee da nga dikkaat gën a leeral incha allah ñu tàggatoo ba ci kanam incha allah waaw. ni ngay taxaw réew mi nii la ku ne ak fi ngay jàppee rek jaajëf ñu doon seetaan ba benn waxtu incha allah. waaw ak sa gan yi guddi da nga ñëwaat. waaw sunu réew ñëw ñu waxtaanee waat lu yaatu man ak sama gan yi tey dinañ waxtaanee waat ba tey bil bi. ak protest bu ci xew ak yooyu yëpp dinañ ko waxtaanee waat ndax tey amuñ gan tey panélistes yi rek ñooy ñëw. waaw ñoom Bojang Sifo Sonko ak MC Thiam. Matar ak Mamadou Kourang incha allah. jërëjëf waaw loolu guddi lay joon juróom-ñeenti waxtu si jërëjëf. moon ña waaw dafa soxal askan bi na leen dégluwante kii wax dara kii wax dara waaw mais jërëjëf moon ña alright jërëjëf thank you time bi gar dafa yàkkamti bari ñu bàyyi la lan ngay tëjee waxtaan bi jaajëfal la bu baax a baax. tëjee waxtaan bi di ñaax suñ government bi ne am nañ time am nañ 2 more years 2.5 years pour ñu mun a régler ay mbir parce que nit ki bu fekkee ne élection dafa ñëw te kenn xamul kan mooy toog il faut rek ñu jéem a régler yoon bi xam nga because Gambia soxlaatuñ tolof Gambia fu mu nekk nii dañ war a liggéey suñu réew bi mun a dem kanam ñu bokk ak ñeneen réew yi nga xam ne ñu ngee dem kanam si askan bi si doomi réew bi si ñëpp na ñëpp mun a jóg mun a dem kanam gis ci seen boppa parce que tey boo déggee ñëpp taxaw ne dañoo nekk président wala ñii lii because of niñ gisee réew bi la waaye su réew bi doon dox ni mu war a doxee trust me duñ fi am sax partis yu bëri duñ fi am sax loolu waaye di nuyu ñëpp di wax ñëpp jërëjëf li ngeen ñu déglu te tamit ngeen bàyyi xel ñi nga xam ne tamit dañ leen delloo si du ñëpp a nekkoon criminal ngeen yaatal seen xol yi ubbi seen bunta yi ubbi seen xol yi yaatal leen ñi nga xam ne dañ ñib si seen kër ndey ak seen baay ubbi leen seen bunta yi seen doom yi dañ jaar si lu bëri pour wala ñu deport leen ngeen jël leen génne leen si kër yi loolu dafa ñaaw nañ leen nekk benn. waaw jërëjëf bennoo boobu dafa am solo kaddu yi nga tëjee tamit am na solo ba intégration bi dafa am solo surtout ñi nga xam ne dañ leen dippoot moon ñang jaajëfal yow tamit ba suba ñu dikkaat incha allah. waaw jërëjëf jaajëfal Garmi ak Noa daw na yaram trop waaye yàlla baax na. jaajëfal tam soxna Marie moom tam si taxawaay bu mu am. si réew mi parce que mu ngi wax gis-gisam. toog si tam di jàppale ay ndaw. xam naa tool yi nag ñoo ma si jaaxal. ngoosi waaw parce que loolu bëgg naa ko. da nga bëgg moom pour moom mu bay. dina ngoosi ngoosi mu ngoosi ngoosi. dina ngoosi ngoosi am nga ngoosi ngoosi. kon da nga yóbbu kam.
ok baax na wax fa nga bëgg a yóbbu caméra jërëjëf Moro laay wax mu seetal ma loolu. all right parce que moom mun naa mu dem rek taxaw jël action. waaye waaw all right jërëjëf thank you jërëjëf Mon Niang jaajëfal bu baax a baax jaajëfal Garme ak Noua waaye Marie Sok mu nekkoon suñu gan tey ci Good Morning Africa ñu fàttali moom politicien la waaye tam mu nekk njiital li nga xamante ne mooy Movement Alliance for Social Democrat of course movement moom moo njiit li ñu gërëm ko bu baax ci gis-gisam ci réew mi ak time bu mu ñëw pour waxtaan ak Gambien si bu ci yàlla àndee incha allah waxtaan bi day wéy ci yeneen jotaay waaye tey fii la ndee yemandi ci jotaay bi jaajëfaleen bu baax a baax ci ànda bi ak kóolute bi jox leen rendez-vous suba incha allah di leen wax jërë ngeen jëfati ñu endo ak jàmm. mbokki jaa ngeen jëf dalal nag jàmm ci Eyeafrica TV seen programme sunu réew di am ci àllarba bu jot. Anti-corruption law is not going to eradicate corruption in this country man maa ko wax you can quote me ngeen tape ma ngeen denc ko. parce que nag amat fu mu nekk yàgg na fa te ñu bari sax jam nañ baaraami tuuma ne tourisme secteur bi doxul ñu bari ñu ngi koy wax. ñu fi dalal ay gan yu am solo waaye tam di ci ànd ak suñu ay gan yu bokk ci biir programme bi waxtaanee politique napp gi ak lépp lu soxal réew mi ndax suñu réew lépp ñëpp. The African youth is beginning to understand that we have to take things, matters in our own hands to, drive the change that we need. man li ma gëm te sañ koo wax anywhere te dinaa ko wax tey dinaa ko wax ëllëg insha allah knowing President Barrow like I know him now, one, he is not power hungry, two, he does not have the desire to cling to power.